Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, Hare Krishna, dear devotees. Today we'll read Shrimad-Bhagavatam, Canto 1, 4th chapter, 25th verse. We'll read a few verses in a row. It will be maybe 4 or 5 verses. Изучать Шримад-Бхагаватам, первая песнь, 4 глава, стих 25. Мы прочитаем несколько стихов, 4-5, возможно. Maybe I will skip some purports. That's not because of my disrespect to Srila Prabhupada, but just to be a little bit faster today. And you can read them at your home. Возможно, я пропущу некоторые комментарии, но это не из-за неуважения к Шриле Прабхупаде, а для того, чтобы быстрее проходила лекция. At least I will read the first purport, definitely. Но я точно, по крайней мере, прочитаю первый комментарий. So we'll start with the 25th verse. Итак, мы начнем с 25 стиха. Stri Shudra Dvija Bandhunam Traina Shruti Gochara Karma Shreya Simudhanam Shreya Evam Bhavediha Iti Bharatam Akyanam Kripaya Munina Kritam. Out of compassion, the great sage thought it wise that this would enable man to achieve the ultimate goal of life. Thus he compiled the great historical narration called the Mahabharata for women, laborers, and friends of the twice-born. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The friends of the twice-born families are those who are born in the families of Brahmanas, Kshatriyas, and Vaishyas, or the spiritually cultured families, but who themselves are not equal to their forefathers. Such descendants are not recognized as such for want of purificatory achievements. The purificatory activities begin even before the birth of a child, and the seed-giving reformatory process is called Garbhadana Samskara. One who has not undergone such Garbhadana Samskara or spiritual family planning is not accepted as being of an actual twice-born family. The Garbhadana Samskara is followed by the other purificatory processes, out of which the sacred thread ceremony is one. This is performed at the time of spiritual initiation. After this particular samskara, one is rightly called twice-born. One birth is calculated during the seed-giving samskara, and the second birth is calculated at the time of spiritual initiation. One who has been able to undergo such improvement or important samskaras can be called a bona fide twice-born. If the father and the mother do not undertake the process of spiritual family planning and simply beget children out of passion only, their children are called Dvijabandhus. These Dvijabandhus are certainly not as intelligent as the children of the regular twice-born families. The Dvijabandhus are classified with the Shudras and the woman class, who are by nature less intelligent. The Shudras and the woman class do not have to undergo any samskara, save and except the ceremony of marriage. The less intelligent classes of men, namely women, Shudras, and unqualified sons of the higher castes, are devoid of necessary qualification to understand the purpose of the transcendental Vedas. For them, the Mahabharata was prepared. The purpose of the Mahabharata is to administer the purpose of the Vedas, and therefore within this Mahabharata, the summary Veda of Bhagavad Gita is placed. The less intelligent and more interested in stories than in philosophy, and therefore the philosophy of the Vedas in the form of the Bhagavad Gita is spoken by Lord Shri Krishna. Vyasadeva and Lord Krishna are both on the transcendental plane, and therefore they collaborated
doing good for the fallen souls of this age. The Bhagavad Gita is the essence of all Vedic knowledge. It is the first book of spiritual values, as the Upanishads are. The Vedanta philosophy is the subject matter for study by the spiritual graduates. Only the postgraduate spiritual student can enter into the spiritual or devotional service of the Lord. It is a great science, and the great professor is Lord himself in the form of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. And persons who are empowered by him can initiate others in the transcendental loving service of the Lord. So let's go to the next verse. Evam pravritasya sada bhutanam sheyasi tvija sarvatma kenapi yada natushya dridayam tataha. What wise born brahmanas? Still his mind was not satisfied, although he engaged himself in working for the total welfare of all people. Next verse. Nati prasida dridaya sarasvatyastate shuchau vitikranyam viviktasta idam kavacha dharmavid. Thus the great sage, being dissatisfied at heart, at once began to reflect, because he knew the essence of religion and he sighed within himself. Drida vratena himaya chandam smi guravo ganya manita nirvalika na grihitam chanushashanam bharata vyapadeshena hyamnayartascha padrishita drishyate yatra dharmadi stri shudradbir api uta. I have, under strict disciplinary vows, entrepreneuriously worshipped the Vedas and the spiritual masters and the altar of sacrifice. I have also abided by the rulings and have shown the import of the cyclic succession through the explanation of Mahabharata, by which even women, Shudras, and others, friends of the wise born, can see the path of religion. 30th verse. Tatapi batame dahyo hyatma chaivatmana vibho asampana iva bhati brahma varachasya samatama satamaha. I am feeling incomplete, though I myself am fully equipped with everything required by the Vedas. And 31 verse. Kim va bhagavata dharma naprayena nirupita priya paramahamsanam taiva hi achyuta priya. This may be because I did not specifically point out the devotional service of the Lord, which is dear both to perfected beings and to the unfailable Lord. Now read the purport. The dissatisfaction which was being felt by Srila Vyasadeva is explained here in his own words. This was felt for the normal condition of the living being in devotional service to the Lord. Unless one is fixed in the normal condition of service, neither the Lord nor the living beings can become fully satisfied. This defect was felt by him when Narada Muni, his spiritual master, reached him. It is described as follows. It will be described in the next verse, and I'll bookmark it, and in 4 weeks from now, hopefully we will read it. Oma Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuram Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manabhishtam Stapitamena Bhutale Swarupa Kadameham Dadati Swapadantikam Vancha Kalpatarubhishcha Kripa Sindhubevacha Patitanam Pavanipa Vaishnavibo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we came to the point when
Srila Vyasadeva, being dissatisfied in his own heart, soon will meet his spiritual master and he'll resolve this problem. Так мы подошли к месту, где Шрила Вьясадева был неудовлетворен, и в скором времени он встретит своего духовного учителя и решит эту проблему. Even after preparing all those scriptures, very important scriptures, including Mahabharata, which includes in itself Bhagavad Gita, he did it for the welfare of mass of people. Still, he wasn't satisfied. Несмотря на то, что он составил эти священные тексты Махабхараты, которые включают в себя Бхагават-гиту, он все еще не был удовлетворен. And Bhagavatam describes that he was atushyet hridaya, which means he felt a great dissatisfaction in his own heart. Это описывается как стих, и что означает, что он был глубоко неудовлетворен в своем сердце. And reflecting the cause for his dissatisfaction, Vyasa then understood actually what's happened. И когда он искал причину своей неудовлетворенности, Вьясадева понял, что происходит. And he understood that specifically he did not describe the Bhagavad Dharma. И он понял, что он не описал Бхагават-дхарму как следует. Bhagavad Dharma means devotional service to the Lord. Бхагават-дхарма означает преданное служение Господу. Or to Lord Achyuta. Achyuta means infallible. Или Господу Ачута. Ачута означает непобедимый. And the word Dharma is very, very important. It's essential, and many times even devotees don't understand fully this term. И слово дхарма, оно очень важное, оно является эссенциальным, и даже многие преданные не понимают, что означает это слово. Dharmantu Sakshat Bhagavat Pranitam. The Lord is saying also in Shrimad-Bhagavatam that actually He is behind this universal law. В Шримад-Бхагаватам Господь говорит, что оно находится за пределами вселенских законов. No, He is behind means that He is the creator of this law. Он тот, кто стоит за созданием этих вселенских законов. And Dharma means behavior, a specific behavior according to the universal law, which is called in Sanskrit Rita. И дхарма означает определенное поведение согласно вселенским законам, которое на санскрите называется рита. Rita means order, or Rita also means harmony. Рита означает порядок и также означает гармония. And in order to maintain this order and harmony in the universe, you have to follow certain rules, certain duties, certain rights and obligations. И для того, чтобы поддерживать этот порядок и гармонию во Вселенной, вы должны следовать определенным правилам, определенным обязанностям и соблюдать определенные нормы. And in our lives, we usually have two types of dharma. И в нашей жизни у нас обычно есть два типа дхармы. One is called gauna dharma, which means temporary material duties which are related to our bodies, physical bodies. Первое — это гауна дхарма, которая связана с нашими материальными телами, которая временная. And duties specifically related to the body in which we took birth in this life. И это связано с телом, которое мы получили при рождении в этом воплощении. And as long as a person is not liberated, he or she has to follow the rules and regulations which are related to his body or her body. И если человек, он или она являются неосвобожденным, то они должны следовать правилам, которые им диктует это материальное тело. And then following these rules and regulations will lead to liberation from the cycle of birth and death. И тогда следование этим правилам и принципам приведет к освобождению
из этого материального тела. But in order to achieve that, we have to follow in parallel the most important dharma that we have in our life. Но для того, чтобы достичь этого, мы должны следовать самой важной дхарме, которая есть в нашей жизни. And that second type of dharma or primary dharma is called mukhya dharma. И эта дхарма называется мукья дхарма, и она является первостепенной и самой важной дхармой. This dharma is also called in Shrimad-Bhagavatam, or at least in the scripture, in the Vedas, is called Sanatana Dharma. Она называется в Шримад-Бхагаватам или в Ведах Саннадана дхарма. And also Bhagavatam calls it Bhagavad Dharma. И также Бхагаватам называет ее Бхагават дхарма. So those are the rules and regulations and specific duties that we have pertaining to the soul. И это правила, предписания, определенные принципы, которые исходят из души, которые созданы для души. And which means doing everything also for the needs of your soul and also for the satisfaction of the Supreme Lord, the Super Soul. Таким образом, вы соблюдаете эти принципы и правила для своей души, и также для для высшей души, для Господа. And we have to perform this dharma without selfish desires. И мы должны исполнять эту дхарму без эгоистичных желаний. Now, an interesting point is that those who follow Bhagavad Dharma, they are called Bhagavatas. И интересно, что те, которые следуют Бхагават-дхарме, они называются Бхагаваты. And it's a whole point we'll discuss a little bit later when in the later texts. But we will hear from Srila Prabhupada about two types of Bhagavatas. И это целая комплексная тема, мы еще обсудим это в следующих лекциях, но Шрила Прабхупада говорил об двух типах Бхагавата. There is book Bhagavata and person Bhagavata. Бук Бхагавата и человек, который является Бхагаватом. Да, есть книга Бхагавата и личность Бхагавата. And now we'll have a series of verses from Skanda Purana, which defines Bhagavad Dharma and also the characteristics of those who follow it, or the persons Bhagavatas. Сейчас будет несколько стихов из Сканда Пурана, которая описывает Бхагаватарму и характеристики тех, кто ей следует. And I sent to Daria, I sent those verses, therefore I'll read one by one, I will read those verses, and then Daria will read the translations. Я буду читать одну за другой эти стихи, один за другим эти стихи, Дарья будет переводить, мы заранее их обсудили. So, that which is very dear to the Lord Vishnu and faithfully resorted to by the people devoid of desires is considered Bhagavad Dharma. То, что очень дорого Господу Вишну и к чему с верой прибегают люди, лишенные желаний, считается Бхагаватадхармой. So if Gauna Dharma is followed especially by those who have different material desires, then Bhagavad Dharma is meant for those who doesn't have material desires. То есть если Гауна Дхарма — это дхарма тех, кто обуздан материальными желаниями, то Бхагават Дхарма — это предписание для тех, кто лишен этих желаний эгоистичных. They have great faith in Lord Vishnu as the ultimate goal of life. Их конечной целью является Господь Вишну как главная цель их жизни. Those who are known as Bhagavatas, whose minds are always attached to Lord Vishnu, in whose tongue the holy names of the Lord are always present, and in whose heart the lotus feet of the Lord are enshrined. Те, кто известен как Бхагаваты, чьи умы всегда привязаны к Господу Вишну,
на чьем языке всегда присутствуют святые имена Господа и в чьем сердце покоятся лотосные стопы Господа. So it's a very important detail because when we'll talk about the person Bhagavata, we can see here the exact definition that a person Bhagavata is attached to chanting the holy names of the Lord. Здесь очень важный момент, деталь описана, потому что как мы будем обсуждать человека, который является Бхагаватам, это тот, кто постоянно привязан и повторяет святые имена Господа, привязан к повторению. Then another very good definition of who is a person Bhagavata. И еще одно очень важное определение человека, который является Бхагаватой. Дарья, личность Бхагавата. Мгм. Those who are engaged in good conduct, those who render help to all, and those who are always free from mamata, sense of minus, self-centeredness, are known as Bhagavatas. Те, кто ведут себя достойно, те, кто помогает всем, и те, кто всегда свободен от маматы, чувства моего, эгоцентризма, известны как Бхагаваты. Шакти, ты с кем-то разговариваешь сейчас или как? Выключи камеру, пожалуйста. Хотя бы из уважения. Okay. So very interesting that here we find in the Sanskrit, we find the word sadachara. Sadachara means proper behavior. И здесь мы видим интересное слово садачара. Садачара означает достойное поведение. Proper behavior means when you hear your spiritual master talking, you don't talk in parallel. И это достойное поведение означает, что когда ты слышишь, что говорит твой духовный учитель, ты параллельно не разговариваешь. Because it means that you don't care for his words. Потому что это означает, что тебе все равно на его слова. And the words of spiritual master is the biggest gift that we get from Krishna in this lifetime. И слова духовного учителя — это самый великий дар от Верховного Господа, который мы получаем в этой жизни. Anyway, a Bhagavata, he is freed from mamata, which means sense of minus, self-centeredness. Бхагавата свободен от маматы, от чувства моего и от эгоцентризма. Srila Prabhupada is describing in one of his purports to Bhagavad Gita that I and mine are two constituents, basic constituents of our material existence. Шрила Прабхупада говорит, что эти слова «я» и «моё» являются двумя основами материального существования. And then the ultimate verse that we have И describes Bhagavad Dharma and the persons Bhagavata. И последний стих, который у нас есть, который описывает личность Бхагаваты. Those who have complete faith in the Vedic literatures, Shastras, the spiritual master, Guru, and devotees, Sadhu, and their activities, and those who are always engaged in devotional service unto Lord Vishnu are known as Bhagavatas. Те, кто полностью верят в ведическую литературу, шастры, духовного учителя, гуру, преданных, садху и их деятельность, а также тех, кто всегда занят преданным служением Господу Вишну, известны как Бхагаваты. Okay, now, Srila Prabhupada often made a reference to an important verse from Shrimad-Bhagavatam, which describes the state of mind we have to practice our dharma. Так, Шрила Прабхупада часто упоминал стих из Шримад-Бхагаватам, который говорит о нашем состоянии ума, в котором мы должны практиковать дхарму. Savaipum sampara dharma, yato bhaktirat hokshaje,
Ahaituki apratihata yayatma suprasidati. That's the verse from Shrimad-Bhagavatam 1-6. Это стих из Шримад-Бхагаватам 1.2.6. The supreme occupation, dharma, for all humanity is that by which man can attain to loving devotional service unto the transcendental Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the soul. Высшим занятием, дхармой для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Dear devotees, do you hear me? Because I have a sense that my internet is not good today. Дорогие преданные, вы слышите меня? У меня ощущение, что у меня сегодня не так хороший интернет. Отлично слышно, даже не прерывается. Okay, and you can, Даудже, спасибо. И вы можете видеть меня, да? And you can see me. Okay. Да. Because you sometimes, all of you get frozen. It seems to be some interferences there. Good. So now, when we follow our Bhagavad Dharma in a proper way, we are satisfied inside. Итак, когда мы следуем Бхагаватдхарме, мы удовлетворены собой. And when we try to inspire other living entities to follow the Bhagavad Dharma, they also become satisfied. И когда мы помогаем другим живым существам следовать Бхагаватдхарме, мы также делаем их удовлетворенными. But beside that they become satisfied, you as a preacher also become satisfied. Но помимо того, что они становятся удовлетворенными, вы, как проповедник, тоже становитесь удовлетворенными. And we can see here that Vьясадеву had a problem. He tried to inspire people to follow Dharma, but he wasn't satisfied in his heart. И мы можем увидеть здесь, что Вьясадева, несмотря на то, что он помогал другим живущим существам следовать Бхагаватдхарме, он не был удовлетворен собой. And he started to investigate what's happening. Yeah, I'm doing the right thing, but I don't get the right result. И тогда он был обеспокоен, что происходит. Я делаю правильную вещь, но я не получаю правильный результат, подходящий результат. He did not get that yayatma suprasidati, or the satisfaction in the heart. Он не получал это удовлетворение в сердце. And he started to reflect. I described Shrimad-Bhagavatam, I described different scriptures, what's happening. И он начал думать. Я писал Шримад-Бхагаватам, я описывал священные тексты. Что не так? I've done my duty as a Vyasa. Я исполнил свой долг, долг Вьясы. Who remembers what does the term Vyas means? Кто помнит, что означает слово Вьяса? Mata Chandramala, please. Vyasa, who cuts, who organize and put them together in order. Yes. Тот, кто организует, и тот, кто приводит вещи в порядок. So he put everything together. He systematized everything. Why he was not satisfied? То есть он все привел в порядок, он все организовал. Почему он не удовлетворен? And there are two reasons for that. И этому есть две причины. First of all, he did not describe directly the devotional service of the Lord. В первую очередь он не описал напрямую преданное служение Господу. He did not describe it as a priority in life. Он не описал это как первостепенную вещь в жизни. He described it as something that we have to achieve sometime. Он описал это как что-то, чего мы должны достичь когда-то. Meanwhile, you have to follow Dharma, Artha, Kama, and Moksha. Тем временем мы должны следовать Адха, Дхарма, Мокша. Dharma, Artha, Kama, and Moksha. These are the four
purusharthas or 4 goals of human life. Это 4 Цели человеческой жизни. цели человеческой жизни. Dharma means religiosity. Карма? Dharma means religion. Дхарма — религиозность. Artha means accumulating wealth, accumulating some resources. Артха означает накопление материальных богатств. So doing your duties and accumulating different resources. Исполнять свои обязанности и накапливать различные ресурсы. And as a result, you get kama, which means sense gratification. И в результате вы получаете каму, которая означает удовлетворенность чувств. And at the end of life, you have to pursue moksha, liberation from the cycle of birth and death. И в конце жизни вы должны достигнуть мокши, освобождения из круга смерти и рождения. But there is panchama purushartha, which means the 5th goal of human life. Но есть панчама пурушатмана, что означает 5-я цель в жизни. And the 5th goal means prema pumartha mahan, pure love of God. И эта конечная цель называется чистая любовь к Богу. So that's the first reason why Vьясадева was not satisfied in his heart. То есть это является первой причиной, почему Вьясадева не был удовлетворен в своем сердце. Because he did not describe this love of God as being a priority of human life. Потому что он не описал эту чистую любовь к Богу как приоритет в жизни. But the second reason is that this was actually the will of Lord himself. Но вторая причина — это то, что это было желанием Господа. We should understand that Vьясадева does not lack knowledge. Мы должны понимать, что у Вьясадевы хватало знаний. It's not because of ignorance that he did not describe those things. Это не из-за невежества он не описал этих вещей. And it's not because of ignorance that he felt dissatisfied in his heart. И не из-за невежества он почувствовал неудовлетворенность в своем сердце. Because he is an avatar of the Supreme Lord. Потому что он является аватаром Высшего Господа. Shakti Avesha Avatar, which means a person who is delegated with a special power from the Lord. Он является Шакти Авеша аватаром, что является человек, наделенный определенными полномочиями от самого Господа. So this condition of dissatisfaction was actually strongly produced by Lord Krishna himself in his heart, in the heart of Vyasa. То есть это чувство неудовлетворенности на самом деле было создано самим Верховным Господом, который положил это в сердце Вьясадева. And it's interesting that Vyasa feels Vishada Yoga, and Arjuna at the beginning of Bhagavad Gita also felt Vishada Yoga. Vishada means desperation. Vishada means depression. Интересно, что это состояние Вишада-йога, которое испытывает Вьясадева, испытывал также Арджуна. И это Вишада, это называется состояние отчаяния или депрессии. So in the beginning of Bhagavad Gita, that was the state of mind of Arjuna. Итак, в начале Бхагавад-гиты это было состояние Арджуны. And this is exactly the state of mind of Vyasa before writing Shrimad-Bhagavatam. И это также состояние, которое у Вьясадевы перед тем, как он начал писать Шримад-Бхагаватам. It's better to say that Vyasa not just write Shrimad-Bhagavatam, but revealed Shrimad-Bhagavatam. Правильно сказать, что он Вьясадева не написал Шримад-Бхагаватам, а раскрыл Шримад-Бхагаватам. So Vyasa wasn't satisfied in his heart not because of Maya, but because of Yoga Maya, the spiritual Lord's energy. Итак, Вьясадева испытывал это не из-за невежества, не из-за Майи, а из-за Йога Майи, из-за того, что Господь этого хотел. Из-за влияния духовной энергии Верховного Господа.
In our cases, usually this asantushta or dissatisfaction В наших случаях это состояние неудовлетворенности obviously is not created by yoga maya. Usually it's generated by mahamaya. В наших случаях это состояние не вызвано йога-май, а оно вызвано маха-май. And let's understand a little bit the the mechanical part behind that states that sometimes we are feeling. И давайте изучим с вами, так сказать, механическую часть за этими состояниями, которые мы испытываем. In the 6th chapter of Bhagavad Gita, Arjuna is asking an important question to Krishna. В 6 главе Бхагавад-гиты Арджуна задает очень важный вопрос. He's saying, "O Krishna, what is the destination of the unsuccessful transcendentalist who in the beginning takes to the process of self-realization with faith, but who later desist due to worldly mindedness, and thus does not attain perfection and mysticism?" Арджуна спросил: «О Кришна, какова судьба неудачливого йога, который с верой шел путем духовного самопознания, но затем оставил его, прельстившись мирскими удовольствиями, и не достиг совершенства?» So Arjuna was concerned, is it a good deal to start my devotional practice or my spiritual practice, and then what will happen with me if I'll not attain spiritual perfection? Арджуна был обеспокоен, стоит ли ему начинать свою духовную практику преданного служения, и что с ним будет, если он потом опять вернется к мирским удовольствиям. And Srila Prabhupada is writing in his purport, И Шрила Прабхупада говорит в своем комментарии: to pursue the transcendental path is more or less to declare war on the illusory energy. «Стать на путь самоосознания значит, по сути дела, объявить войну иллюзии». Consequently, whenever a person tries to escape the clutches of the illusory energy, she tries to defeat the practitioner by various allurements. Всякий раз, когда человек пытается вырваться из когтей иллюзорной энергии, она мешает ему, прибегая ко всевозможным уловкам. And one of those allurements is Vishada. Vishada means depression or dissatisfaction, chronic dissatisfaction. И одной из этих уловок является вишада. Это депрессия, которая иногда является постоянной, хронической. Arjuna, with the help of Krishna, knew how to overcome that depression, and as a result, we got Bhagavad Gita. He got enlightened, and we got Bhagavad Gita. И Арджуна, благодаря Кришне, понял, как превзойти это состояние, и поэтому у нас есть Бхагавад-гита, а Арджуна достиг просветления. Krishna played the role of Arjuna's spiritual master. Кришна играл роль духовного учителя Арджуны. And we'll see later that Vьясадева also, with the help of his spiritual master, with Narada Muni, he overcome his asantushtasya or dissatisfaction, and he became enlightened. И потом мы увидим, что Вьясадева также благодаря милости своего духовного учителя Нарада Муни, он также превзошел это состояние. But let's see what Srila Prabhupada is speaking, what Srila Prabhupada is elaborating a little bit about our states of allurements and our states of asantushtasya. What's the reason behind those dissatisfactions? Но давайте посмотрим, что говорил Шрила Прабхупада о наших состояниях депрессии. Prabhupada is writing, a conditioned soul is already allured by the modes of material energy. Обусловленная душа уже однажды попалась в сети гун материальной природы. And there is every chance of being allured again, even while performing transcendental disciplines. И в любой момент может снова стать их жертвой, даже если занимается духовной практикой. So in other words, even when you start your spiritual practice, you still will be attacked by the material energy in the form of the modes of nature.
Другими словами, даже если вы начинаете свою духовную практику, вы все равно вы можете стать жертвой материального мира из-за материальных гун природы. Because Daivihisha Gunama Ima Maya Duratya, material energies consists of material modes of nature. Потому что материальный мир состоит из материальных гун природы. So Prabhupada is writing, and there is every chance of being allured again, even while performing transcendental disciplines. И поэтому Шрила Прабхупада пишет, что он может в любой момент снова стать их жертвой, даже если занимается духовной практикой. It's not a big problem to make a devotee. Создать преданного — это не проблема. Well, it's not easy, Это нелегко, but still, it's not such a big problem to ignite a spark of faith in somebody's heart. но все же это не является такой большой проблемой зажечь искру веры в сердце человека. But what is a real problem is to keep that devotee, to remain a devotee the whole of his life. Но что является проблемой, это сделать так, чтобы человек был преданным на протяжении всей своей жизни. Because the whole of his life he will be attacked Потому что всю свою жизнь он будет атакован by his bad karma, своей плохой кармой, by his bad samskaras from the previous lives, своими негативными самскарами из предыдущих жизней. he'll be attacked by his material attachments, Он будет атакован своими материальными привязанностями. be attacked by the modes of material nature, Он будет атакован гунами материальной природы. he'll be attacked by the offenses that he is doing, Он будет атакован оскорблениями, которые он наносит, by the ignorance that is still there in his heart or her heart, невежеством, которое все еще находится в его или в ее сердце. he or she will be attacked by bad association, Он или она будут атакованы неблагоприятным общением in the form of family members, in the form of his material friends, acquaintances, and so on. в форме членов своей семьи, в форме своих друзей, подруг и так далее. And he or she will be attacked constantly by his or her tamasic and rajasic minds and egos. И они все время, он или она, будут атакованы своим тамасическим, раджасическим умом. And of course, there are very, very big chances for such devotees to become deviated. И, конечно же, есть очень-очень большие шансы для таких преданных свернуть с пути. And Prabhupada is explaining here, he's saying, this is called yoga chalita manasa, deviation from the transcendental path. И здесь Шрила Прабхупада говорит, что в данном стихе это выражено словами йога чалита манасах, оставление пути духовного развития. And Arjuna is inquisitive to know the results of deviation from the path of self-realization. И Арджуна хочет знать, какая участь ожидает того, кто сошел с этого пути. So sometimes when the beginner devotees are hearing about Maya, they're thinking, well, there is some Maya somewhere, somehow. И поэтому, когда начинающие преданные слышат слово «майя», они думают, ну, майя — это где-то там, не здесь. But we should understand that along with faith in Krishna, we also have to have faith in Maya. Но помимо того, что мы должны понимать, что помимо веры в Кришну, мы должны также верить и понимать существование майи. Not faith in Maya in the sense of being dedicated to Maya, but faith in the sense of being aware about the existence of Maya. Не в том смысле, что мы должны верить или поклоняться майе, а в том смысле, что мы должны быть осознанны, понимать понимать то, что она существует, присутствует в нашей жизни. So that Maya will put different obstacles and resistance to our efforts to lead a spiritual life. И эта майя будет создавать определенные препятствия, будет останавливать нас
на пути нашего духовного развития. Maya doesn't have weekends. У Майи нет выходных. 24/7. She is active always Она работает круглосуточно, 24/7, because she's a perfect servant of Krishna. потому что она идеальная слуга Кришны. Doesn't have holidays, У нее нет выходных, and she doesn't have the daily coffee break in the midday. у нее нет ежедневного перерыва на кофе. And in my humble observation, I sometimes see that devotees, they don't quite believe in Maya. И я вижу, что преданные, они как-то не особо верят в Майю, не воспринимают ее. And they don't understand that their little compromises and different offenses that they're doing, these are already the consequences of Maya. И они не осознают того, что оскорбления маленькие, которые они наносят, или компромиссы, на которые они идут, они являются последствиями этой Майи. Or little sensual pleasures that they permit to themselves, they usually have some justifications. И иногда удовлетворение чувств, которые они делают, они им всегда находят оправдание для этого. But those justifications are not given in the frame of understanding that this is the result of influence of material energy. Usually they're given in another way. Но эти оправдания, они обычно никак не уточняют того, что является причиной этому. Они дают эти оправдания в другом контексте. Well, we are not fanatics. We can relax a little bit. Ну, мы не фанатики, мы можем немного расслабиться. Little relaxation doesn't hurt. Немного расслабления не повредит. You have to take care about your emotional needs. Ты должен заботиться о своих эмоциональных потребностях. You cannot suppress yourself Ты не можешь себя подавлять, because this will cause anxieties and emotional disorders and depressions. потому что это вызовет беспокойство, депрессию и так далее, эмоциональные расстройства. So our minds, being an agent of Maya, is working for Maya. А наши умы, в свою очередь, будучи агентами Майи, они на нее работают. Therefore, our minds sometimes are called guna pravaha. И поэтому наши умы иногда называются гуна-праваха. Guna pravaha means the conductors of modes, the conductors of material energy, of Maya. Гуна-праваха — это означает проводники материальных гун природы. And I want to say one thing. И я хочу сказать, что? Devotees don't believe in Maya. Преданные не верят в Майю, They also don't believe that they are not their minds. и они также не верят, что они являются своими умами. Very rarely when devotees, they are kind of like, how to say, they distance themselves from their minds and they clearly see the difference. This is my mind, this is my ego, and I as a soul am different from those things. Очень редко, когда преданные могут отделиться, отстраниться от своего ума и четко, ясно видеть, что вот здесь ум, вот здесь эго, а вот здесь моя высшая самость, я. Mm-hmm. And as a result, therefore, they, under the influence of their minds, they're doing little compromises here and there, which are the manifestation of Maya. И поэтому они делают маленькие компромиссы тут и там, которые на самом деле являются проявлением майи. And Maya is like a thief. Майя как Как вор. вор. Угу. This thief immediately will take advantage of your carelessness. И этот вор займется вашей беспечностью. Like, for example, if you are living on the first floor, Например, если вы живете на первом этаже, such countries as Ukraine, Russia, Romania also, if you are living on the first floor and you are not attentive during the night or during the day and you are leaving the window opened, например, если вы живете на первом этаже в таких странах, как Украина, Россия или даже Румыния, и вы
невнимательны, и вы оставляете окно на ночь открытым, and you are leaving somewhere, и вы уходите куда-то, then the thieves will rob you. тогда воры вас ограбят. In the same way, if we are leaving a window opened for Maya, Maya definitely will rob you of your spiritual wealth. И тогда, если мы оставляем двери нашего ума открытыми, тогда Майя точно украдет наши духовные сокровища. And one of the markers or the signs that we are robbed by Maya, maybe on the daily basis, is depression or this state of moroseness. И есть определенный показатель или знак того, что мы на каждодневной основе нас обворовывает Майя. И этот признак – это депрессия или хмурое настроение, которое у нас есть постоянно. Because technically, yayatma suprasidati. I mean, this process have to give you pleasure and deep soul satisfaction. Потому что иначе этот процесс должен давать вам глубокое удовлетворение и хорошее состояние сознания, настроения. Devotees sometimes are thinking maybe the process doesn't work. Иногда преданные думают, может быть, процесс не работает. The process is working to the degree that you are applying the process. Процесс работает в той мере, в которой вы применяете его на практике. So there are many things that lead to those states. Итак, существует много вещей, которые приводят нас к этому состоянию. State of being morose, of being depressed, of being dissatisfied in your heart. К состоянию неудовлетворенности, к депрессии, к состоянию подавленности. For example, one of the things is the inability to follow the four regulative principles. Например, одна из вещей – это неспособность следовать 4 регулирующим принципам. Dear devotees, I'm not an extrasense or something like that. Дорогие преданные, я не являюсь экстрасенсом или что-либо в этом роде. But I see on your face who is following the principles, who is not. Но я вижу по вашим лицам, кто следует регулирующим принципам, кто не следует. You'll be 30 years in Krishna consciousness and you'll have the same ability. Please believe me. После 30 лет сознания Кришны, поверьте, у вас будет точно такая же способность. You'll see who is playing computer games. Вы увидите, кто играет в компьютерные игры. It's just on their face. Это просто на их лицах написано. See who is watching movies. Вы увидите, кто смотрит кино, фильмы. You'll see who is not chanting their rounds. Вы увидите, кто не читает свои круги. Or who is not chanting attentively their rounds. Или кто не читает внимательно свои круги. Because this state of chronicle inattentiveness is just written on your forehead. Потому что это состояние хронической невнимательности просто написано на ваших лицах. All of those things, they are leading to this dissatisfaction in the heart. Все эти вещи ведут к неудовлетворенности в сердце. And this dissatisfaction is appearing on our faces. А потом эта неудовлетворенность написана на наших лицах. Vaishnava paratas are also appearing on your faces. Вайшнава прата также появляется на ваших лицах. Guru aparada also appears on your faces. Гуру аппарата также читается на ваших лицах. You cannot hide these things. Вы не можете спрятать эти вещи. Or at least you cannot hide it from the spiritual master. You can hide from other devotees maybe, but not from spiritual master. Но вы не можете спрятать эти вещи от своего духовного учителя. Возможно, вы можете их спрятать от других преданных, но не от своего духовного учителя. There is a story when once during a kirtan, Есть история, когда однажды пелся киртан, and there were many devotees who were singing and chanting around Srila Prabhupada. и было очень много преданных, которые сидели вокруг Шрилы Прабхупады и пели. And Prabhupada stopped the kirtan, Прабхупада остановил киртан. and he looked at one devotee, Он посмотрел на одного преданного. and he said, "Why are you so morose?" Он спросил, почему ты такой подавленный?
And devotee was completely perplexed. You can imagine that your spiritual master is stopping the kirtan in the front of everybody, and he's asking you not the most happy question or pleasing question. Why are why you are looking so morose? И вы можете себе представить, как неожиданно это было для преданного, у которого духовный учитель остановил весь киртан и спросил напрямую, почему ты выглядишь таким подавленным. Being perplexed, that devotee did not know what to say. И ошеломленный преданный ученик, он не знал, что сказать. Then Prabhupada added, И тогда Шрила Прабхупада добавил: you are in Maya, therefore you are morose. ты в мае, поэтому ты подавлен. And it's interesting direction of that devotee. И он, что? It's interesting to know what was the reaction of that devotee. Он понял, Интересно узнать, какова была реакция этого преданного. So that devotee, when he heard from Srila Prabhupada that you are in Maya, therefore you are morose, то есть когда преданный услышал от Шрилы Прабхупады, что ты в мае, поэтому ты подавлен, any one of us would probably say, no, Srila Prabhupada, I'm not in Maya, and I'm not morose. любой из нас, конечно, сказал бы: нет, Шрила Прабхупада, я не в мае, и вообще я не подавлен. But that devotee, he had this disciple state of mind. Но у этого преданного было умонастроение ученика. And therefore he said, yes, Srila Prabhupada, I'm in Maya. And therefore he started to smile and started to sing and chant along with other devotees. И он сказал: да, Шрила Прабхупада, я нахожусь в мае. И потом он встал и начал петь с другими преданными, улыбаясь. So this is one of our first spiritual realizations that we have to acquire in our spiritual life. We are in Maya. И это самое первое духовное достижение в нашей жизни, к которому мы должны стремиться. Мы находимся в мае. Because if we will not have this realization, we will not be afraid of Maya. Потому что если у нас не будет этого духовного осознания, мы будем бояться майи. Мы не будем бояться Maya. Бояться майи. As I said, this is our chronic disease. We don't believe in Maya. We are not afraid of Maya. Как я вам и сказала, это наше хроническое заболевание. Мы не верим в майю, поэтому мы боимся ее. Probably most devotees know the story that Giriraj Maharaj is telling often. И, возможно, преданные знают историю, которую часто повторяет Гири Рада Махарадж. Giriraj Maharaj. And he once wanted to complain to Srila Prabhupada. Однажды он хотел пожаловаться Шриле Прабхупаде. That Srila Prabhupada, sometimes I'm in Maya. Он сказал: Шрила Прабхупада, иногда я нахожусь в мае. Actually, Srila Prabhupada, he praised Giriraj Maharaj for some wonderful service that he's done. Шрила Прабхупада поблагодарил Гирирадж Махараджа за преданное служение, которое он совершил. And Giriraj Maharaj was very happy. И Гирирадж Махарадж был очень счастлив. And then he wanted to continue the discussion by a little bit complaining about his weakness. И он хотел продолжить диалог, жалуясь на какие-то вещи. This was during a morning walk on the beach of Bombay. Это было во время утренней прогулки на пляже в Бомбее. And he said, well, Srila Prabhupada, thank you, but sometimes I am Maya also. Он сказал: Шрила Прабхупада, спасибо, но также иногда я нахожусь в мае. And Prabhupada immediately stopped walking, И Шрила Прабхупада немедленно остановил прогулку, put his stick into sand, воткнул свою трость в песок, he looked at him, he said, you are always in Maya, not just sometimes. посмотрел на него и сказал: ты всегда в мае, не только иногда. And so this should be one of the first realizations that devotees has in their spiritual life. Это должна быть первая духовная реализация, которая появляется у преданных в их жизни. That Maya is not a joke, and we are always attacked by this energy.
Что майя — это не шутка, и что мы всегда находимся под атакой этих энергий. And when sometimes the Maya is attacking very, very forcefully, И когда майя атакует очень-очень сильно, one of the markers or the signs that we are influenced by Maya is exactly this state of asantushta, which means dissatisfaction in heart. и один из показателей или маркеров того, что мы постоянно находимся под атакой майи, является асантуштха, что неудовлетворенность в сердце. And one of the signs that we are doing well in our spiritual life is santushta, satisfaction that we are feeling in our heart. И показатель того, что э, мы находимся, мы осознаем, что происходит, это сантушта, это состояние удовлетворенности в нашем сердце. Один из показателей того, что мы хорошо продвигаемся в преданном служении, является сантушта. So we have two markers. One is asantushta, which means dissatisfaction, is the marker of being influenced by Maya. Итак, у нас два показателя. Асантушта — это показатель того, что мы не удовлетворены в своем сердце. And the second marker is that in spite of being attacked by Maya, but we are still following the principles. We are doing our vows of chanting minimum 16 rounds daily. And we are very humble in the association of devotees. As a result, we are satisfied. И другой показатель появляется, когда мы делаем преданное служение, внимательно читаем круги и очень смиренно общаемся смиренно с другими преданными. У нас появляется это состояние удовлетворенности в сердце. And this is a marker that we are doing well in our devotional service, that we are advancing in our devotional service. И это показатель того, что мы продвигаемся хорошо в нашем преданном служении. So this quality, santosha, very important quality. И это качество сантоша является очень важным качеством. Santosha or santushta means Сантоша или сантушта означает satisfied, delighted, pleased. удовлетворенный, Да, удовлетворенный, счастливый, спокойный, умиротворенный. And Krishna is using these words in Bhagavad Gita in 12th chapter. И Кришна дает определение этому слову в Бхагавад-гите в 12 главе. He is enumerating different qualities of a devotee that makes a devotee dear to the Lord. Он описывает качества преданного, которые делают преданного кем-то дорогим Господу Кришне. And I want to say that those qualities are making one dear to the Lord, to the spiritual master, and also to other devotees. И я хочу вам сказать, что эти качества делают преданного дорогим для духовного учителя, для Кришны и также для других преданных. Because if you sometimes you are seeing a devotee on the other side of the road, Потому что иногда, если вы видите преданного на другой стороне улицы, you are saying, "Hey, Hari Bol, Hare Krishna." вы говорите «Хей, Хари Бол, Хари Кришна». The devotee is just turning away and just walking like you are not there. И преданный просто отворачивается и уходит, как будто бы вас там и нет. Don't think that that's his problem. Не думайте, что это его проблема. This could be your problem because that devotee doesn't want to associate with you. Возможно, это ваша проблема, потому что этот преданный не хочет с вами общаться. Why? Because you don't have qualities. Почему? Потому что у вас нет качеств. But if you have some devotional qualities, devotees will be attracted to you. Но если у вас будут качества преданного, то тогда к вам потянутся преданные. What are those qualities? И каковы же эти качества? Adveshta sarva bhutana maitri karuna ivacha nirmama nirahankara sama dukkha sukhakshami santushta satatam yogi yatatma drida nishchaya mayarpita manobuddhir yome bhakta yome priyaha.
So this is the verse from 12:14 Bhagavad Gita. Итак, это стих из Бхагавад-гита 12:14. Krishna is saying, one who is not envious, but is a kind friend to all living entities. Тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам, Who does not think himself a proprietor and is free from false ego. кто избавился от собственнического инстинкта и ложного эго, Who is equal in both happiness and distress. кто остается невозмутимым в радости и в горе, Who is tolerant, always satisfied. кто терпелив и всегда удовлетворен. Santushta Satatam Yogi means he is always a yogi, satisfied yogi. Он всегда йоги, он всегда удовлетворенный йоги. He is self-controlled, Он обуздал чувства and engaged in devotional service with determination. и с решимостью отдает себя преданному служению. His mind and intelligence fixed on me. Его ум и разум сосредоточены на мне. Yamat Bhakta Same Priyaha. Such a devotee of mine is very dear to me. Такой человек очень дорог мне. And as I said, dear to Krishna means dear to Guru and to devotees also. И я вам сказал, тот, кто дорог Кришне, дорог также и духовному учителю и другим преданным. Now let's talk a little bit further about this quality of santushta or satisfaction, inner satisfaction. Давайте еще поговорим об этом качестве сантушта или о качестве удовлетворенности в сердце. The famous sage Chanakya Pandita, he in his Chanakya Sutra, he writes, Великий святой Чанакья Панхита пишет в Чанакья, как оно? пишет в Chanakya Sutra. В Чанакья Сутре. He's saying, Santosha Trishu Kartavya Swadare Bhojane Dhane Santosha Trishnu Na Kartavya Swadhyaya Japa Dhanaya. So we see he's using this word Santosha in this verse. Мы видим, что он часто использует слово сантоша в этом стихе. And he's saying a person should always remain satisfied with three things in his life. И он говорит, что человек всегда должен оставаться довольным тремя вещами в своей жизни. Now, according to our modes of nature, we choose different three things that we are satisfied in our life. И в соответствии со своей природой мы выбираем три вещи, которыми мы можем удовлетвориться. Ice cream, pizza, cola, whatever. Мороженое, пицца, кола, что-то в этом роде. But no, he's saying, Но нет, он говорит, first thing that you have to be satisfied is your wife. первая вещь, которой ты должен быть удовлетворен всегда, это своей женой Or your husband. или своим мужем. One wife, one husband. Одна жена, один муж. The second is your food. Второе – это своей едой. And the third is your wealth. И третье – это своим богатством. And he's saying then, И потом он говорит, and the person must never become satisfied with three other things. и он никогда не должен удовлетворяться тремя другими вещами. With his effort in studying the Vedic scriptures, Своими усилиями по изучению ведических знаний, писаний, with the quality of his japa practice, качеством своей практики джапы, and with his charity activities. а также его благотворительной деятельностью. So let's talk a little bit about the first three and the second three. Давайте поговорим о первых трех и о вторых трех вещах. So swadhara means wife or a husband. Так, свадхара означает жена или муж. And we see that sometimes we are chronically dissatisfied with our wives or with our husbands. И мы можем заметить, что мы хронически не удовлетворены своим мужем или своей женой. They're, how to say, I don't know in English, how do you say, like boxers, they have those sacks with sands that they're beating always. Вы знаете, боксеры, у них есть такой мешок с песком, который они бьют постоянно, тренируются.
I hope we are not beating them physically, Я надеюсь, что мы не бьем их физически, but mentally we like very much to do this, and in this way to get rid of our tension, emotional tension. You just scream at your husband and you are looking fresh. но морально, ментально мы очень любим спускать свой гнев на своих близких, и мы орем на них, и мы чувствуем себя легче, что мы сделали это эмоционально, нас попускает. Or husbands towards their wives, Или мужья на своих жен. especially when the wife become a little bit older, she doesn't look so beautifully, Особенно, когда жена становится немного старше, она уже не так красиво выглядит. and then you are chronically dissatisfied. Look at you, you are not beautiful anymore. Мы становимся хронически неудовлетворенными. Посмотри на себя, как ты выглядишь. But there is a saying, Но есть поговорка, in the West, a man marries the woman he loves, что на Западе человек женится на женщине, которую он любит, but in East, a man loves a woman he has married. а на Востоке мужчина любит женщину, на которой он женился The whole of his life, всю свою жизнь. because he doesn't love her body, he loves her soul. Потому что он любит не ее тело, а ее душу. Anyway, we could talk a lot about those things, but let's go to the second one, that we have to be santusha or satisfied. Давайте продолжим с 3 другими вещами. Мы должны быть сантуша или удовлетворенными. And the second one is our bhojana. Bhojana means our food. И второе – это боджана. Боджана означает еда. Poor wives who have husbands which are very, very meticulous about what to eat. Есть жены, у которых мужья очень-очень придирчивы к тому, что они едят. Они бедные. Бедные. Угу. And I mean, of course, we have to eat proper things, we have to eat clean things. Да, конечно, мы должны есть здоровую еду, мы должны подходящую еду есть. But this is a culture of a cultured husband. He have to be satisfied with what his wife is cooking, with love and devotion for him. Но культурный муж, он должен быть удовлетворен и должен радоваться, наслаждаться тем, что готовит ему с любовью и преданностью его супруга. You want to live the whole life with your wife? Вы хотите всю свою жизнь жить со своей женой? Prize her cooking. Хвалите ее еду, готовку. You want to divorce with your wife? Хотите развестись со своей женой? Start criticizing her cooking. Начните критиковать ее готовку. Again, we can talk a lot about those things, but I think you got the idea. Еще раз, мы можем долго рассуждать на эти темы, но я думаю, что вы поняли главную идею. And the third element that we have to be always satisfied is the most difficult. И последний элемент, которым мы должны быть все время удовлетворены, самый сложный. Is the salary. Это зарплата. No one is happy with his or her salary that he or she is getting. Никто не доволен своей зарплатой, которую он или она получают. We always want more. Нам всегда нужно больше. But because of this more, like in Russian, they are saying that there is this saying that the best is the enemy of the good that you have in your life. Но мы всегда хотим большего, и в России есть такая поговорка: лучший враг хорошего. And therefore, even millionaires, they want more. И таким образом, даже миллионеры, они хотят большего. And if you are not aware that you have to be satisfied with those things that Krishna provides you, И если ты не осознан о том, что ты должен быть удовлетворен теми вещами, которые Кришна тебе дает, as your quota in life, как
поддержание, как квота вот для поддержания жизни. There is this verse in Ishopanishad. Есть стих выше Упанишад. Shabhasyamidam sarvam yatkincha jagatyam jagat tena tektena bunjita madgrida kasya svidana. That everyone have to be satisfied with those quota that he's getting in his life and remain satisfied with his quota. Yeah. Что каждый должен быть удовлетворен тем, что он получает, теми деньгами, квоты, те, что он получает для поддержания в своей жизни. Mhm. Ну, в принципе, вот. Now, Мгм. we have a very nice purport in which Srila Prabhupada is explaining the reason why a devotee remains satisfied with those things that he's getting in life. И очень интересный комментарий Шрилы Прабхупады, в котором он объясняет, почему люди должны быть удовлетворены этими тремя вещами. Why a devotee remains satisfied with his food, with his clothes, with his wife, with his salary. Почему преданный должен быть удовлетворен своей женой, едой, своей зарплатой. Darya, I gave you that purport, 12-14. Нет, это из-за откуда? Из Бхагавадгиты? 12-14. Нет, но если Бхагавадгита, то найду. Okay. In 12-14, Srila Prabhupada is describing В 12 главе Шрила Прабхупада описывает. 14 стих. 14. Мгм. He's saying that a devotee, he does not identify with the body. Он говорит, что преданный не идентифицирует себя с телом. Therefore, he is freed from the conception of false ego and he is equipoised in happiness and distress. И поэтому он... Нет, не нашла. Я переведу сам. Да. Угу. И поэтому он всегда свободен от концепции ложного эго, и он всегда сохраняет равновесие в счастье и в несчастье. He is tolerant and he is satisfied with whatever comes by the grace of the Supreme Lord. Он терпелив и удовлетворен всем, что бы ни приходило по милости Верховного Господа. He does not endeavor much to achieve something with great difficulty. Он не прилагает чрезмерных усилий для того, чтобы достичь чего-то с помощью чрезмерных усилий. Therefore, he is always joyful. Поэтому он всегда счастлив. He is a completely perfect mystic because he is fixed in the instructions received from the spiritual master. Он является совершенным мистиком, потому что он всегда сосредоточен на наставлениях, полученных от духовного учителя. And because his senses are controlled, he is determined. И так как его чувства всегда под контролем, поэтому он проявляет решимость. So these are the reasons why a devotee remains satisfied. Итак, это причины, по которым преданный остается удовлетворенным. Because his base in life is built on the instructions of the spiritual master. Потому что он основывает свою жизнь на учениях своего духовного учителя. He's not dependent on the things that is happening externally. Он не зависит от вещей, которые происходят снаружи, внешнего мира. So from one side, a devotee should be satisfied. Так, с одной стороны, преданный должен быть удовлетворен. He should be always santushta. Он всегда должен быть сантушта. And from another side, he should not be satisfied А с другой стороны, он должен быть неудовлетворен with three other things. тремя другими вещами. And the first thing is svadhyaya. И первое – это свадьяя. Svadhyaya means studying, understanding, and living deeply the Holy Scriptures. Свадьяя означает глубоко проживать, понимать священные писания. И переживать или жить в соответствии с истинами, описанными в священных писаниях. Then another translation of the word svadhyaya И еще один перевод слова свадьяя is the study of the self. Sva adhyaya. You are studying yourself.
самопознание. Вы изучаете самого себя. So in other words, with the help of Vedic knowledge, Vedic truths that you received from the spiritual master, Vedic wisdom, you are studying your own life. Другими словами, через ведическое знание, через знания, которые вы получаете от своего духовного учителя, вы изучаете себя. And through analysis and self-introspection, Через анализ и через самоанализ и интроспекцию. you are making order inside of yourself. Вы приводите порядок в свой внутренний мир. And how this is called in Sanskrit? Please remind me because I forgot. И как это называется на санскрите, напомните, потому что я забыл. Alona? Vyasa. Vyasa, yes. Vyasa is one who is making order in yourself. Вьяса — это тот, кто приводит в порядок свой внутренний мир. And anyway, it's a long discussion, but Patanjali Muni is saying the chanting of mantras also refer to Swadhyaya. Патанджали Муни говорит, что чтение кругов также относится к свадьяе. Чтение мантр. But anyway, it's the second thing that Chanakya is saying in this verse that we are studying today. Но в любом случае это второе, о чем мы будем говорить в Чанакья Пандит. So Chanakya is saying that the second thing that you should never be satisfied with is the quality of your japa. Итак, Чанакья говорит, что второе, чем вы никогда не должны быть удовлетворены, это чтение своей джапы. There is a very beautiful quote from Agni Purana, which is defining what is japa. Есть очень красивый стих в Агни Пурана, который описывает, что такое джапа. And in a sense, it's speaking about the final goal of our japa. И в каком-то смысле оно говорит о конечной цели нашего чтения джапы. So the syllable ja То есть корень джа means that thing that destroys birth and death. это то, что разрушает жизнь и смерть, рождение и смерть. And the syllable pa Па means that thing that destroys our sins. это то, что разрушает наши грехи. So the practice which destroy your karmic sinful reactions То есть это практика, которая разрушает ваши греховные поступки and that liberates you from the vicious cycle of birth and death, that is japa. и которая освобождает вас из порочного круга рождения и смерти. Вот чем является джапа. So in a sense, we will be satisfied with our japa only when we will get rid from the material world. То есть мы должны быть удовлетворены своей джапой только после того, как мы покинем материальный мир. And of course, even that is not the highest goal of a devotee. И все равно это тоже не является высшей целью преданного. Because we are chanting japa not because we want liberation, Потому что мы читаем джапу не потому, что мы хотим духовного освобождения, but because we want to love Krishna, we want to be with him in the spiritual world. потому что мы любим Кришну, и мы хотим быть с ним в духовном мире. And Srila Rupa Goswami is giving an example И Шрила Рупа Госвами дает пример. that just as a man who is not satisfied or who is never tired of associating with his beloved, И как человек, который не устает от общения со своим возлюбленным, со своей возлюбленной, in the same way, a genuine transcendentalist is never satisfied with the quality and the quantity of his japa meditation. таким же образом преданный ученик никогда не будет насыщен и удовлетворен чтением своей джапы. Because for a devotee, the holy name is his only consolation in life. Потому что для преданного святое имя является единственным consolation, утешением в жизни.
because a devotee, a real devotee, always in his or her heart is feeling this sense of deep separation with the Lord. Потому что настоящий преданный всегда чувствует в своем сердце эту разделенность с Богом. Чувство разлуки с Верховным Господом. And therefore, he's never satisfied because he will not be satisfied till the moment he or she will meet the Lord. И поэтому он или она никогда не будут удовлетворены до тех пор, пока они снова не будут вместе с Верховным Господом. And the third thing that a devotee should not be satisfied И третья вещь, которой преданный никогда не должен быть удовлетворен, is his or her charitable activity. это его благотворительная деятельность. We should never be satisfied with dana. Мы никогда не должны быть удовлетворены данной. Dana means virtue, dana means generosity and charity. Дана означает щедрость, благотворительность, дарение. Sometimes the devotees, they have the tendency Иногда у преданных есть тенденция to reduce their donations from month to month, from year to year. уменьшать свои донации от месяца к месяцу, году к году. И пожертвования. Пожертвования. But if you love Krishna, then you, on the contrary, you not reduce, but you increase your donations. Но если вы любите Кришну, то вы не уменьшаете, а вы увеличиваете свои пожертвования. Not speaking it from the political point of view. I mean, I don't care. Я не говорю об этом с политической точки зрения, это меня не беспокоит. But a devotee who have this mindset that he's not satisfied with the devotional service that he's doing, he's increasing his service, not decreasing. Но преданный, у которого есть это умонастроение о том, что он никогда не удовлетворен своей благотворительной деятельностью, он увеличивает свои пожертвования, а не уменьшает их. And even when you are doing some different charity activities, И даже когда вы делаете различную благотворительную деятельность, you'll not be satisfied with them вы не будете ими удовлетворены, because you understand that your charitable activities will never be sufficient to express your gratitude to the Supreme Lord that is maintaining you in your life. потому что никакая благотворительная деятельность не сможет удовлетворить вас, потому что вы не сможете этими вещами показать свою благодарность Господу за то, что Он вам дает, и за то, что Он поддерживает вас в этой жизни, материальном существовании. Now, the Vedas describes different, let's say, it's like a scale of charitable activities, of charity activities. It's like a scale. It's like a... Веды описывают определенную структуру ступени благотворительности пожертвования, градацию. From the lowest type to the higher type. От наименьшего к большему. It's not necessary that one is worse than another, but it's a kind of like steps. Не обязательно, что одно хуже другого, но это как шаги описываются. So the most elementary charity starts with giving food to the needy persons. И самая элементарная благотворительная деятельность начинается с предложения еды тем людям, тем беднякам, которые в ней нуждаются. The second one is giving water. Вторая — это вода, предлагать воду тем, кто в ней нуждается. In India, around Govardhan, you'll see some tables where people are staying with pure water, and those pilgrims that are walking around Govardhan, they are getting some glasses of fresh water. Рядом с Говарданом вы увидите столы, можете увидеть столы, на которых стоят стаканы с водой, и те, кто совершают паломничество, могут остановиться и попить этой воды. Then, after giving water, the next one is giving medicines. И третье — это жертвовать лекарства To the sick persons.
больным людям. Then another one is very interesting, is called Kanyadan, which means donating the daughter to a noble husband. И четвертое очень интересно, оно называется каньядан. Это жертвование своей дочери благополучному мужчине. It doesn't mean that you impose here on somebody. Это не означает, что вы кому-то э, Mm, заставляете кого-то жениться на ней. Yes, but fathers, when their daughters are getting married, they're getting a lot of punya, a lot of good karma, pious karma. Но когда отцы выдают замуж своих дочерей, они получают очень много пуня, очень много благотворной кармы. With the condition С одним условием, that their daughters are satisfied with the husband that they choose or was chosen anyway, but they should be satisfied. Otherwise, the parents doesn't get anything. с условием, что дочери должны быть удовлетворены своим мужем. Если дочь не удовлетворена или несчастлива, то тогда отец ничего не получает. Anyway, again, we can discuss a lot about everyone, but let's go further. The other type of charity is called bhudanam, which means giving the land to poor people. Мы можем обсуждать очень долго, но давайте двигаться дальше. Следующее называется буданам, это жертвование земли. Нуждающимся людям. Or bhudanam also was practiced by giving the land to the deities. For example, in Vrindavan, many deities, they have their own land. И также практикуется дарение земли, жертвование земли божествам. И во Вриндаване у многих божеств есть своя собственная земля. And the priests, they're renting that land, and the income is going for serving the deities. И священники, они арендуют эту землю, и все плоды, все, что происходит на этой земле, они посвящают божествам. Another type of charity is called vidyadana, which means giving education. Следующий тип пожертвования означает видья-дана, это знание, жертвование знания. Providing education. Дарить образование. Then abhayadana, which means giving fearlessness. Абхая-дана означает дарить бесстрашие. Or psychological help that we are offering to people. Или психологическая помощь, которую мы предлагаем людям. And finally, the topmost type of charity activity is called jnana dana. И самая высшая благотворительная деятельность называется гьяна-дхана, дана. When you are providing spiritual knowledge to people. Когда вы дарите духовное знание людям. So there is a very nice verse in Skanda Purana. Есть очень красивый стих в Сканда-Пуране. Darya, I gave you that verse, yeah? Да-да. Just as the Supreme Lord Vishnu is considered to be the most famous of all gods of the universe, Подобно тому, как Верховный Господь Вишну считается самым знаменитым из всех богов Вселенной, spreading spiritual wisdom of the Vedas is considered to be the highest form of charity. распространение духовной мудрости Вед считается высшей формой благотворительности. Imparting Vedic knowledge to conditioned souls frees a person from sinful reactions accumulated over thousands of lifetimes. Передача ведических знаний обусловленным душам освобождает человека от греховных реакций, накопленных за сотни жизней. Yesterday I met Baladeva, Shyamasundara, and Karuna Rasa after book distribution. Вчера я встретил Баладеву, Шьямасундара и Каруна Расу после распространения книг. And I want to say you that it was freezing cold outside. И я хочу вам сказать, что было очень холодно снаружи. And maybe externally they did not distribute a lot of books because it was really cold. Возможно, внешне выглядело, что они не распространили много книг, потому что на самом деле было очень холодно. But they were looking very happy. Но они были очень счастливы.
suprasidati, or they were santushta, they were satisfied. Они были сантушта, они были удовлетворены. And I was looking at their faces and I was thinking, yes, this is the sign that the Lord is pleased in their hearts. И я смотрела на их лица и думал, да, это знак того, что Господь удовлетворен, и у них есть удовлетворенность Господа в их сердцах. And beside that, I mean, they got rid from a lot of sinful reactions just because of distributing vidya, distributing knowledge. И еще они избавились от кармических последствий многих жизней, потому что они исполняли эту высшую благотворительную деятельность распространения духовного знания. So therefore, this verse is continuing saying, И этот стих продолжается. there is no better form of charity than the spreading of transcendental knowledge to others. Нет лучшей формы благотворительности, чем распространение трансцендентного знания, For through this activity, a person can easily reach the lotus foot shelter of the Supreme Personality of Godhead. среди других, поскольку благодаря этой деятельности человек может легко достичь лотосного прибежища Верховной Личности Бога. And so beside getting liberation from sinful activities, beside being liberated in the spiritual world, Помимо того, что сжигается кармическая активность прошлых жизней, помимо того, что вы достигаете освобождения, попадаете в духовный мир, this charity is called para-upakara. This type of charity of spreading spiritual knowledge is called para-upakara. этот тип благотворительности, распространения духовного знания называется пара-упакара. Prabhupada called it the highest among all welfare activities. Прабхупада говорил, что это высшая из всех благотворительных активностей, деятельностей. Srila Prabhupada said, this is the duty of a Vaishnava. Шрила Прабхупада сказал, это обязанность преданного. My Maharaj is saying, this is the duty of every initiated disciple. Это обязанность каждого инициированного преданного. And Srila Prabhupada is explaining in one of his purports. И Шрила Прабхупада объясняет в одном из своих комментариев. He's saying Krishna is satisfied, always satisfied. Он говорит, Кришна удовлетворен, он всегда удовлетворен. He's Atmarama. I mean, he doesn't need anything to be satisfied. Он является Атмарама, ему не нужно ничего для того, чтобы быть удовлетворенным, он уже является таким. That he is descending to the material world in order to save the conditioned souls. И он спускается в материальный мир для того, чтобы спасти обусловленные души. Да. And this is the mission of the Supreme Personality of Godhead. И это миссия высшей личности Господа. And this is also the mission that devotees of the Supreme Personality of Godhead accept voluntarily. И это также обязанность преданных высшей личности Бога, которую они добровольно принимают. Now, maybe you did not have many times this opportunity or these situations in your life. И теперь, возможно, у вас не возникало подобной возможности в вашей жизни. But maybe sometimes you saw a prime minister or maybe a movie star or a rock star somewhere. Но, возможно, вы видели премьер-министра или звезду кино или кого знаменитость какую-либо. And we are trying to get on their ways and to make some selfie with them and things like that. И мы пытаемся к ним приблизиться и взять у них автограф, сфотографироваться. In other words, we want to be recognized. Другими словами, мы хотим быть замеченными. So when you appreciate somebody, when you respect somebody, or when you love somebody, you want to be recognized by that person. Когда вы любите кого-то, когда вы уважаете кого-то, вы хотите быть замеченным этим человеком.
And in the same way, a devotee wants to be recognized by Krishna. И таким же образом преданный хочет быть замечен Кришной. And Prabhupada is saying preaching is the best way to be recognized by Krishna. Шрила Прабхупада говорит, что проповедование — это лучший способ быть замеченным Кришной. Distributing knowledge, distributing Srila Prabhupada's books is the best way to be recognized by Krishna. Распространение знаний, распространение книг Шрилы Прабхупады — это лучший способ быть замеченным Кришной. And do you remember those qualities that we described today? Santushta Satatam Yogi Yatatma Dridhanishaya, that long list of qualities that we described. И вы помните, сегодня мы обсуждали этот длинный список качеств, которыми должен обладать преданный. Now I'll share with you one secret, and I'll not take any money for that. И сейчас я поделюсь с вами секретом, и я даже не возьму с вас за это денег. In that verse, let's find that verse. It's Santushta, no, just a second. Adveshta Sarva Bhutana Maitri Karuna Evacha Nirmama Nirahankara Samadukha Sukhakshami. Yes, it's 12:14. If you have Bhagavad Gita, please look at that verse because it's very important. Это 12:14 Бхагавад-гита. Пожалуйста, если у вас есть Бхагавад-гита, откройте эту 12 главу, 14 стих. Who can say that he is Adveshta, he is non-envious? Кто может сказать, что он адвешта, что он никому не завидует? Please raise your hand. Пожалуйста, поднимите руку. Who can say that he is kind to all the living entities? Кто может сказать, что он дружелюбно относится ко всем живым существам? Your home cat doesn't matter now. Ваша домашняя кошка, там, неважно уже. Не в счет. Не в счет. Who does not think himself to be a proprietor and is freed from false ego? Кто считает, что он избавился от собственнического инстинкта и ложного эго? Well, who is equal in both happiness and distress? Кто невозмутим в радости и в горе? Who is tolerant, always satisfied? Кто терпелив и всегда удовлетворен? Who is engaged in devotional service with determination? И кто с решимостью отдает себя преданному служению? Who is controlling his senses and minds? Кто контролирует свой ум и чувства? Any quality that you can raise your hands? Есть качество, в котором вы можете поднять свою руку. In other words, we are not dear to the Supreme Lord, yes? Oh. Другими словами, мы недороги Господу, да? Okay, Pavel raised his hand. What is the quality that you can subscribe to? Итак, Павел поднял руку. Какое качество, которым ты можешь себя описать? Я терпелив и всегда удовлетворен, Махарадж. Yes, that's true. He is patient and always satisfied, and Gurudev said it's true. Pavel is the most satisfied devotee I ever seen. Павел — это самый удовлетворенный преданный, которого я когда-либо видел. But other fallen of us Но другие из нас, которые падшие, seems to be we don't have much chances to be very dear to the Lord. возможно, мы не очень квалифицированы для того, чтобы быть дорогими Господу. But we have a shortcut. Но у нас есть короткий путь. In spite of being envious, Помимо, несмотря на то, что мы завидуем, in spite of being non-friendly, и несмотря на то, что мы недружелюбны, chronically unsatisfied, хронически неудовлетворены, attached to the I in mind, привязанности к «я» и «моё», we have a shortcut. We also can become dear to the Supreme Lord. у нас есть короткий путь, у нас есть шанс. Мы также можем стать дороги Господу. And we can be recognized by Krishna in spite of our shortcomings. И мы можем быть замеченными Кришной, несмотря на все наши недостатки. You know, like Hanuman, when he was walking around Lanka searching for Sita, Знаете, как Хануман, когда он ходил вокруг Ланки и искал Ситу,
he came to the Ravana's chambers Он пришел в покой Раваны, and he saw a very, very beautiful young man lying on a silk big bed. и он увидел много молодых людей красивых, которые лежали на шелковой кровати, убранной шелковыми простынями. A lot of girls lying nearby. Рядом лежали красивые девушки. They all were drunk. Они все были пьяны. And for Hanuman, who was a brahmachari, it wasn't the most safe scene to see. И для Ханумана, который являлся брамачари, это было не самое... это было чем-то, чего он не должен был видеть. But when he looked at the young man who was lying in the middle of that bed, he was very, very beautiful. Но когда он посмотрел на молодого человека, который в самом центре этой кровати лежал, который был очень красив, he saw his subtle body. Он увидел его субтильное тело. And that was Ravana. И на самом деле это был Равана. Because externally Ravana looked very beautifully. Потому что внешне Равана выглядел очень красиво. His subtle body had 10 demoniac heads. А его субтильное тело, у него было 10 демонических голов. They were like monsters. Они были как монстры. So in the same way, externally we may look quite pretty, maybe. Также и мы с вами, внешне мы можем выглядеть очень красиво. Maybe not Mr. and Mrs. Universe, but, well, it's okay. Возможно, не мистер и миссис Вселенная, но, в принципе, ничего так. But our subtle bodies, they're horrible. Но наши субтильные тела, они ужасны. So in spite of that, yet we have a shortcut. Несмотря на это, все же у нас есть шанс, возможность. Our subtle bodies have some corns there. Who knows? Субтильные тела, у них есть рога. Yet we have a chance. И все же у нас есть шанс. Krishna is describing that chance at the end of Bhagavad Gita. И Кришна описывает этот шанс в конце Бхагавад-гиты. Krishna is saying in 1868. Кришна говорит в Бхагавад-гите 1868. Яидам парамам гухьям мад бхактеш абидасьяти бхакти мая партам критвам амедвайшяти асамшая. For one who explains the supreme secret to the devotees, devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно обретет дар чистого преданного служения и в конце жизни вернется ко мне. Начатасман манушешу кашчинме прия криптама бхавита начеметасмад аньят приятарабhavi. There is no servant in this world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear. В этом мире для меня нет и никогда не будет слуги дороже, чем он. So in other words, our subtle bodies can have horns and we can look horribly without any transcendental qualities. Так наши субтильные тела могут выглядеть как монстры-демоны с рогами, и у нас, возможно, нету никаких качеств преданного. Adveshta sarva bhutani maitri karuna evacha. We don't have those qualities that Krishna enumerated. У нас нет тех качеств, которые перечислил Кришна. But just because we are preaching and we are trying to do something for the mission of the spiritual master, we become to the Supreme Lord and we become recognized by a Supreme Lord. Но потому что мы проповедуем, и мы исполняем миссию, которую дал нам наш духовный учитель, и удовлетворяем таким образом высшего Господа, у нас есть шанс быть замеченным духовным, у нас есть шанс быть замеченным Верховным Господом и быть дорогими Его сердцу. And we should never be satisfied with our preaching. И мы никогда не должны быть удовлетворены своей проповедью. Sometimes I feel ashamed before the members of our board here in Bucharest. Иногда я чувствую стыд за себя здесь, в Бухаресте, перед членами нашего собрания, совета. Because I always criticizing
the way the programs has been organized. Потому что я всегда критикую, как были программы организованы, Or the way we are doing that or this or other things. как они делают то, это или другие вещи какие-то. And sometimes devotees are thinking, why Gurudev is always unsatisfied? He is always criticizing us. И преданные думают, почему Гурудев всегда не удовлетворен, почему он всегда критикует нас, поправляет нас. So now you know the reason. А теперь вы знаете, почему. Because we should never be satisfied with what we are doing for Krishna. Потому что мы никогда не должны быть удовлетворены тем, что мы делаем для Кришны. We can do always more. Мы всегда можем делать больше. And this is the way how devotee thinks. И вот таким образом думает преданный. A mother never thinks that it's enough. My kid ate a cookie, it's enough. Мама никогда не думает, мой ребенок съел печенюшку, и этого хватит. No, she wants always to feed him, to feed him, to feed him. Нет, она всегда хочет его накормить, накормить, накормить. That's what my mother is doing always. Are you hungry? Are you hungry? You look a little bit thin. You look like you lost some weight. Это то, что моя мама делает все время. Она всегда пытается меня накормить. Ты поел, ты голоден, ты что-то схуднул, выглядишь худым. And that's a sign of love. Это признак любви. In the same way, the sign of love from the part of a devotee in devotional service is that he or she wants to do more and more and more for Krishna. И также признак любви со стороны преданного к Господу — это то, что он хочет еще больше, еще больше, еще больше делать в своем преданном служении Господу. So from one side, we should be always satisfied. Итак, с одной стороны, мы всегда должны быть удовлетворены With those things that are concerning ourselves. теми вещами, которые касаются нас. Simple living, high thinking. Простая жизнь, высокое мышление. And from another side, we should be unsatisfied with the quality and quantity of service that we are doing for Krishna. А с другой стороны, мы всегда должны быть не удовлетворены количеством и качеством служения, которое мы делаем для Кришны. And we should search for more and more opportunities to serve. И мы должны искать все больше и больше возможностей служения Ему, To preach. проповедовать. And this will make Krishna recognize us. И это заставит Кришну обратить на нас внимание. Okay, dear devotees, thank you. Maybe you have some questions regarding those things that we discussed today. Спасибо, дорогие преданные. Возможно, у вас есть вопросы относительно того, что мы сегодня обсудили. And we discussed it in the context of Vyasa's dissatisfaction with those things that he did before writing Shrimad-Bhagavatam. Мы еще раз пропали немножко. Мы обсудили это в контексте неудовлетворенности Вьясы, которую он почувствовал в результате того, что он написал все те произведения перед тем, как написать Шримад-Бхагаватам. Okay, I see Dinabandhu Prabhu have a question. Let's start with you, or Chandramala Mataji, whatever. Hare Krishna Gurudev, please accept our humble obeisances of good esteem and Srila Prabhupada. Thank you so much for this wonderful class. It's full of nectar and so much information and inspiration. And thank you so much for this opportunity that we can get your association. I have 3 questions. If you allow me, I can ask 3 questions. Okay, let's start with the first. My first question is that you say in the beginning of class, we are constantly under attack of Maya. So how you can not be neurotic, but also aware of the attack? Because if you feel that you are constantly under the attack of something, you can be stressful also.
but avoiding this stress, but just being aware, not becoming neurotic, because I have that tendency, as you know. And so how we can avoid to be neurotic, but also be aware of these attacks. Okay. Вопрос, было очень много благодарности, что это лекция «Нектар». И сейчас вопрос, 3 вопроса. Первый из них это в том, что в начале лекции было говорено, что майя постоянно нас атакует. И тогда как быть осознанными об этом, находиться все время в состоянии осознанности, но при этом не нервничать и не быть в постоянном стрессе, потому что у преданной есть эта тенденция, когда она осознает, что мы находимся в майе, постоянно нас атакует, это вызывает стресс, беспокойство, и вот как с этим быть? You should be like Romanians. Ты должна быть как румыны. When Romanians, or at least the defense minister of Romania, is asked, are you not afraid of a war or that somebody may attack your country? Когда спрашивают румыны или, например, министров безопасности страны, вы не боитесь того, что вы будете атакованы, что война начнется? He's saying no, because we are part of NATO alliance. Нет, потому что мы являемся союзниками НАТО, частью НАТО. So a devotee doesn't become neurotic Итак, преданный не становится невротиком, because he's a part of a devotional alliance, which is called sadhu sangha. потому что он является частью духовного сообщества, которое называется садху-санга. The moment you distance yourself from sadhu sangha, you are in danger. В тот момент, когда ты отстраняешься от садху-санга, ты в опасности. But so far as you remain in this alliance of other devotees, they will protect you, they'll help you. Но если ты находишься постоянно в обществе преданных, они тебе помогут, они тебя защитят. Like it's supposed that the NATO alliance will defend their members, 33 or 32 members, I don't remember exactly. То есть сообщники в НАТО, 32 или 33 члена, я не помню, они тебе помогут, они тебя защитят. Подразумевается, по крайней мере. In the material world, it's supposed, but in the spiritual life, usually devotees, they are taking care about each other. В материальном мире это только подразумевается, но в духовных сообществах это действительно так. Это железно и неотвратимо. Тебе будут помогать, и ты будешь защищена. So remain in the association of devotees and don't become neurotic. Итак, оставайся в обществе преданных, в духовном обществе, и не становись невротиком, ты будешь защищена. Follow their guidance, and then Maya will not attack you. Следуй их наставлениям, и тогда майя не сможет тебя атаковать. So the association of devotees doesn't mean that the devotees physically close to us. Also, we can feel protected from the association of our Gurudev, Guru Maharaj, and maybe the other devotees who are not next to us. Is it also true? То есть Yes. мы можем быть защищены также, когда преданные не находятся в нашем окружении, или если они не находятся рядом, так же как Гурудев, Гурумата, Гуру Махарадж. Это так, что даже на расстоянии это все равно общение с ними нам помогает. The pinnacle of sadhu sangha are our dearmost spiritual masters, Shiksha and Diksha Guru. Шикша и Дикша Гуру являются Венцом нашей садху-санги. And association doesn't mean physical association, personal association. Общение не означает личное общение или физическое общение обязательно. You can be nearby a person. Ты можешь находиться рядом с человеком. You cannot feel, and maybe in that situation, you will not feel any relationship in your heart. И в то же время не чувствовать, что у тебя есть какие-то с ним взаимоотношения в твоем сердце.
And there will be a very, very big distance between you on a subtle level. И будет очень большая дистанция между вами на субтильном плане. But you can meditate on your friend devotees, on your spiritual masters, Shiksha and Diksha Guru, and maybe from the physical point of view, you will be far away, but from the spiritual point of view, you'll be very, very close with them. Ты можешь медитировать на своих друзей преданных, на своего учителя гуру, и даже несмотря на то, что физически вас будет разделять большое расстояние, с духовной точки зрения, на субтильном плане вы будете очень-очень близки. Thank you very much. Thank Спасибо. you. What's your second question? You said that in the class, sometimes Maya attacked us by using our mind and make us think that, oh, let's don't be fanatic, let's relax a little bit. And in that case, if others say that us that you are so fanatic and you don't have to be so serious, that kind of things, even if it's happened among the devotees, how we can protect our sadhana and the sadhana of other, especially the junior ones. Когда нам говорят преданные, другие, или те, с кем мы общаемся, что наша вот эта сосредоточенность, когда мы помним о том, что Майя атакует нас через наш ум, который является слугой Майи, как говорил Гурудев в начале лекции, когда мы становимся очень серьезными, и когда нам люди начинают говорить, что мы слишком серьезны, что мы слишком фанатичны, как защитить нас самих, нашу садану в таких случаях? We have to be very strict with ourselves, but we should not be strict with people around. Мы должны быть с собой очень строгими, но мы не должны быть строгими с людьми, которые нас окружают. Because usually this kind of feedback we are getting when we are a little bit tough with people around us. Потому что это тот фидбэк, та обратная связь, которую мы получаем от людей, которые нас окружают, когда мы с ними слишком жесткие. But otherwise, as I said, when we have guidance in our spiritual life, Но в другом случае, как я уже сказал, когда у нас есть наставления в нашей духовной жизни, and we are checking things that we are doing in our sadhana with our mentors and with our Shiksha and Diksha Guru, and we are convinced that we are doing exactly what they expect from me, then we are safe. и когда у нас есть четкий план, четкие наставления, которые мы следуем в нашей садхане, в нашей духовной жизни, и благодаря Шикша и Дикша Гуру, которые дают нам эти наставления, то мы должны тогда их придерживаться. Mm-hmm. And then just follow those guidelines and be strict with yourself, don't be strict with others around you, and everything will be fine. И тогда ты должна быть сосредоточена на этих наставлениях и быть строгой самой собой, но не с другими, не с людьми, которые тебя окружают. Thank you so much, Gurudev. Can I ask my third question? Yes, please. It's about the 6th chapter, about the question of Arjuna, what happened to unsuccessful yogi. And one option is that the yogi goes to heavenly planets, enjoy his material desires and come back. But in our case, I think it's the most hellish situation if we cannot be successful, and if we go to heavenly planet, after 10,000 years, when we return, there will be no maybe ISKCON, Srila Prabhupada. And so what is our case? So maybe, if we cannot be successful, if we have little material desires, so how we can avoid not to go heavenly planets and come back directly? Is there any option like that for us? Надеюсь, правильно поняла. Значит, в 6 главе, когда Арджуна разговаривал с Кришной, там было объяснено, что если у человека есть неудовлетворенные материальные желания, но который все же был
практиковал, имел духовную практику, он идет на высшие планеты, в которые будут удовлетворены его желания, а потом он должен будет вернуться снова и продолжить свой духовный рост. И говорится, что там, если я правильно поняла, 10 тысяч лет, через которые человек опять вернется, но тогда, возможно, уже не будет искон, и, возможно, не будет этой возможности духовно расти и развиваться. И вот как быть во всей этой ситуации? First of all, we should understand that, yes, maybe on this planet, 10,000 years will pass, and who knows what will happen on this planet. В первую очередь мы должны понимать, что да, 10 тысяч лет пройдут на этой планете, и кто знает, что будет дальше, через 10 тысяч лет. But don't forget that Lord Chaitanya's movement is spreading not only on this planet, but on many, many other planets around the universe, actually. Но мы должны помнить, что учения Господа Чайтаньи, они распространены на других планетах, не только на этой. So therefore, if theoretically a devotee, he just ended his 10,000 years on some heavenly planet and is ready to go back to the material world, I То есть, mean to some middle planets, и таким образом, когда преданный закончил свои 10 тысяч лет на райских планетах, и он готов вернуться через 10 тысяч лет на средние планеты, then the Lord definitely will arrange that that devotee will take birth in some middle planet where he'll be useful in Lord Chaitanya's movement there. тогда Господь Чайтанья 100% организует все таким образом, для того, чтобы этот преданный попал на одну из средних планет, где будет через его учение, он будет полезен в своем служении Господу Чайтанье. I heard many times from my spiritual master and from the other disciples of Srila Prabhupada. Что у вас было? Я слышал много раз от моего духовного учителя и от других учеников Шрила Прабхупады that Srila Prabhupada is preaching on other planet now. Что Шрила Прабхупада сейчас проповедует на другой планете. And those devotees who could not make to the spiritual world, И те преданные, которые не смогли достигнуть духовного мира, they'll go and take birth on that planet where Srila Prabhupada is developing his activities. они попадут, они родятся на той планете, в которой Шрила Прабхупада сейчас производит свою проповедническую деятельность. And I remember when Swatra Maharaj in 93 or 94, И я помню, как Срота Махарадж в 1994 или в 1993 году we had a very open discussion once with him. у нас с ним однажды был очень откровенный разговор. I was very young, Я был очень молод. and at that time I was thinking, is it worth it to dedicate my youth to this movement or not? And I had some doubts. Я тогда думал, стоит ли мне посвятить свою юность, свою молодость этому движению или нет. У меня были сомнения. I asked him, what will happen with me if I'll not attain perfection in this lifetime? И тогда я спросил его, что со мной будет, если я не достигну идеала в этой жизни. And he said, if you'll dedicate your life to Lord Chaitanya, even if you have no devotional qualities at the time of death, Lord Chaitanya will take care about you. Он сказал, что если ты посвятишь свою жизнь Господу Чайтанье, даже если ты к концу своей жизни, к концу пребывания в этом теле, в этом рождении, ты не будешь иметь этих качеств преданного, Господь Чайтанья позаботится о тебе в дальнейшем. Lord Chaitanya will annihilate all of your anarthas that will remain, and he'll take you back home, back to Godhead. Господь Чайтанья аннулирует все твои предыдущие кармические действия, и Он возьмет тебя в духовный мир обратно к Господу. But then he said one very interesting thing. Но потом Он сказал одну очень интересную вещь. He said, I did not have much personal association with Srila Prabhupada. Он сказал, у меня не было очень много личного общения со Шрилой Прабхупадой. And I would like to have it.
И я бы хотел, чтобы у меня это было. Therefore, I prefer not to go to the spiritual world. И поэтому я предпочитаю не идти в духовный мир. My goal is to go back to go and take part in those on that planet where Srila Prabhupada is doing his preaching activities now, and I want to get his personal association. И моя цель сейчас вернуться на ту планету, в которой Шрила Прабхупада сейчас делает свою проповедническую деятельность, и попасть туда, в духовного мира. So that's how it works, Mataji Chandramal. Так это работает. Thank you so much, Gurudev. Thank you Hare for the night. Krishna. Hare Krishna. Okay, Hare Radha. Hare Krishna, Gurudev, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. About Maya, one moment, please. So I heard that actually when you feel that you're in Maya, it's a good thing. And if you don't feel that you're in Maya, it means that you are in Maya and you don't know it. So I understood that a certain feeling of Maya is kind of healthy. So we should not get rid of it. What do you think about this? Ария Рада Деви говорит, что по поводу Майи, я не поняла, где она конкретно это прочитала, но если ты чувствуешь, что ты находишься в Майе, если ты проживаешь это, то таким образом ты знаешь, что ты в ней находишься. И это как бы здоровое ощущение для того, чтобы быть осознанным. То есть для того, чтобы осознать присутствие Майи, должен чувствовать, что ты в ней находишься. И она спросила, что Гурудев думает по этому поводу. Okay, let's make some order in that. Так, давайте по порядку разберемся с этим. We are always in Maya, definitely. Мы всегда находимся в Майе, это точно. But this should not be a justification to follow Maya's policy. Но это не означает, что это должно нам служить оправданием для того, чтобы следовать политике Майи, находиться в ней, следовать ее законам. We are always in Maya, but we should not go deeper into Maya. Мы всегда находимся в Майе, но мы не должны погружаться еще больше в Майю. Therefore, we have to have a healthy fear of Maya, not neurotic fear, but healthy fear of Maya. И поэтому у нас должен быть здоровый такой страх Майи, перед Майей, но не невротический страх. Like, for example, we have a healthy fear before fire. Например, у нас есть здоровый страх огня. Or healthy fear of not falling from the 8th floor of the building that you are living. Или, например, страх, чтобы не упасть с 8-го этажа здания, в котором вы живете. It's a healthy fear. I mean, you are not neurotic about it. Это здоровый страх, то есть вы не невротически реагируете на него. But at the same time, you are careful. Но в то же время вы осторожны. So in the same way, yes, we have to be conscious that Maya is always there, but we should not be neurotic about it. И поэтому, да, мы должны быть осознаны о том, что мы находимся в Майе, но мы не должны быть в невротическом страхе от этого. And in order to protect ourselves, we have to remain always in Sangha of devotees. И для того, чтобы защитить себя, мы должны находиться в санге с преданными. Now, what means Sangha? А теперь, что означает санга? Sangha doesn't mean just to put likes under devotees' posts on the internet somewhere. Санга не означает ставить лайк под постами преданных где-то в интернете. Sangha means education that you are getting under the guidance of devotees. Санга означает образование, которое вы получаете под руководством преданных. Sangha means that you're listening in order to learn from devotees. Санга означает, что вы слушаете для того, чтобы научиться от преданных. Therefore, you are coming to Sunday programs И поэтому вы приходите на воскресные программы, because you want to learn something from devotees. потому что вы хотите научиться чему-либо от преданных.
and you want to get some inspirations и вы хотите получить какие-то вдохновения, by taking part in the kirtans that devotees are organizing, принимая участие в киртанах, которые организуют преданные, by listening to the classes of devotees, слушая лекции преданных, and by associating them during the prasadam when you are asking some questions and you are getting some answers from devotees. и общение во время прасадама, когда вы задаете вопросы преданным и получаете ответы. And also you have a spiritual counselor, mentor, И также у вас есть духовный наставник, ментор, who immediately will say, Are Radha, который тут же скажет: Ария Радха, you are in Maya, ты в мае, but today you are too much in Maya. но сегодня ты слишком в мае. So you should back a little bit back to Krishna. Но ты должна немножко вернуться обратно к Кришне. That's exactly what not happened with Maharaja Bharata. Это то, что не произошло с Махараджа Бхарата. Yes, when Maharaja Bharata, he took care about that deer. Махараджа Бхарата, он заботился об олене. He saved the life of that deer. Он спас жизнь этому оленю. He became attached to him, to that little deer. Он привязался к этому оленю. And that deer started to, to trouble his sadhana. He was chanting Gayatri, he was doing some sacrifices, and the deer was licking the paraphernalia that he was using, or he was disturbing him during Gayatri Sandhya and so on. Он нарушал его садхану, когда он читал Гаятри, когда он занимался духовной практикой. Этот олень мешал ему, он что-то брал, ел, отвлекал его, то есть он мешал его практике духовной. And the problem was that Maharaja Bharata was alone in that forest. И проблема была в том, что Махараджа Бхарата был один в этом лесу. But if nearby would be some mentor, some friend, close friend of Maharaja Bharata, who would say, hey, Bharata, I mean, it's very good that you took care about that deer and you saved his life, but stick to your sadhana. Но если бы кто-то был в этом лесу, его друг, его помощник, духовный наставник, он бы подошел к Махараджа Бхарате и сказал: слушай, это очень здорово, что ты заботишься об этом олене, что ты ему помогаешь, но ты должен быть очень серьезен в своей духовной практике. And because of lack of such sadhana, Maharaja Bharata fell down. Из-за нехватки серьезной практики садханы Махараджа упал, он деградировал. Therefore, we as devotees should learn to put ourselves under the guidance of our friends, devotees, senior devotees, our mentors. И поэтому мы преданные должны научиться отдавать себя полностью другим в служение, другим преданным, которые будут помогать нам и наставлять нас. And they are like doctors who know the dose of medicine that they should prescribe to you. И они как доктора, которые знают четкую дозировку лекарства, которое они должны вам назначить. They'll say, hey, Radha, you are staying too much in your home. You should go with devotees sometimes to play basketball somewhere, just to relax a little bit. Они скажут: эй, Радха, ты слишком много сидишь дома, ты должна выйти с преданными, погулять, поиграть в баскетбол, просто для того, чтобы немного расслабиться. Or on the contrary, they'll say, hey, Radha, too much basketball, you should read a little bit. Или наоборот, они скажут: Ария Радха, слишком много баскетбола, надо посидеть, почитать немножко. And that's the value of guidance in our spiritual life. И вот такова ценность духовного наставления, наставничества в наших кругах. But you should put yourself in this position that you'll become coachable. Но ты должна поставить себя в эту ипостась, где тебя могут чему-то научить.
And this is called coachability. И это называется ученичество, способность быть учеником, послушником. And then devotees will help you to, how to say, to be aware about Maya, not to become neurotic about it. И тогда тебе помогут преданные быть осознанными о Майе, но не быть невротическими And to keep everything in balance. и сохранять все в балансе. So one more thing, if we are always in Maya, then it's kind of normal to feel it, or when we feel this feeling that I'm in Maya, I should do something so I will not feel it anymore. То есть, если я чувствую, что я нахожусь в Майе, это нормально, или я должна что-то сделать для того, чтобы не чувствовать, что я нахожусь в Майе? Till you are in the material world, you will always be in Maya. Пока ты находишься в материальном мире, ты всегда будешь чувствовать, что ты находишься в Майе. And yes, we should work in order to get rid of Maya. И да, мы должны работать для того, чтобы избавиться от Майи. That work is called sadhana. И эта работа называется садхана. And how to perform sadhana, we are getting instructions from our mentors, from spiritual master, from mentor, from senior Vaishnavas. И как нам делать нашу садхану, мы получаем наставления от нашего духовного учителя, от старших преданных и от нашего духовного наставника, ментора. Thank you very much. I understood. Thank you. Mataji Елена. Кришна, дорогой Гурудев, Славашки, Пади, низкие поклоны вам. Я хотела спросить вас, чуть-чуть выше мы говорили по поводу того, что как мы можем вернуться к Господу. И вот накануне я слушала подкаст «Милости Шварама с вами», где ученик у него спрашивал, задавал такой вопрос, что в одном месте Шрила Прабхупада говорит, что мы можем достичь Господа, если у нас будет стадия премы. А в другом месте он говорит, что мы можем просто повторять Святое Имя и вспомнить в конце жизни о Господе, и тогда мы достигнем Господа. И на что Шиварама с вами сказал, что мы можем достичь Господа только в состоянии премы. А если мы вспомним Господа, когда будем оставлять тело, то мы тогда продолжим свой духовный путь с того места, с которого мы, на котором закончили. Означает ли это, что если мы не вспомним о Господе, то в следующей жизни мы снова начнем свой духовный путь? Как это понять? Или если все-таки мы начнем путь с того же момента, на котором закончили, тогда что означает вспомнить о Кришне в последний момент оставления тела? So the question appeared because Mataji was listening to a podcast with His Grace Shivarami Swami, which received the question about two ways of reaching God. First one is prema, and the second one is remembering the holy name of God before you die. But it was a very important detail that if you remember the holy name of God before death, you only start with the same point of your spiritual growth when you have left your body. But only prema guarantees you returning back to God. And the question was about this last moment when you remember or not remember the name of God, and whether you come back and start with the same point, or you have to do it from the very beginning if you don't remember the name before death. So the principle is that yam yam vapi smaran bhavam tajantente kalevaram. Whatever state of mind you are at the time of death, that will be your next destination.
Итак, принцип таков. В каком настроении ума ты будешь находиться в момент смерти, таков и будет твой пункт назначения дальнейший. If you attain prema, Если вы love, достигли премы, then most definitely at the time of death you'll think about Krishna because you love him. тогда более чем наверняка, когда вы будете умирать, вы вспомните о святом имени Кришны, потому что вы его любите. And as a result, you go back to Godhead. И в результате вы идете назад домой, назад к Богу. If you as a devotee, serious devotee, you remember Krishna, but you did not attain prema yet. Но если вы преданный, серьезно преданный, который работал над своим духовным развитием, но еще не достиг премы, любви Кришны, You'll take birth in a situation which will be most conducive to your further spiritual advancement, and you'll start from the same level that you ended in your past life. то вы окажетесь в наиболее подходящих условиях для своего духовного развития, и вы начнете ровно с того места, в котором вы закончили, когда вы покидали это воплощение. And if you were not so serious about your spiritual life, И если вы не так серьезно относились к своей духовной жизни, and you could not manage to think about Krishna at the time of death, и вы не смогли подумать о Кришне во время своей смерти, Krishna will decide what to do with you, Кришна решит, что с вами делать. on what birth he'll put you, В какое рождение он вас поместит, or to which planets to send you, или на какую планету вас пошлет, and what will be the circumstances that will push you to surrender further to Guru Krishna in your spiritual life. или в какие обстоятельства он вас поставит для того, чтобы вы смогли предаться Гуру Кришне в вашем воплощении новом. But anyway, even the beginner devotee's life is in the hands of Krishna. Но в любом случае даже жизнь преданного новичка находится в руках Кришны. Krishna is called Kritagya. Она называется Критагия. Нет, Krishna известен как Kritagya. And Kritagya means that he is very thankful to even to little service that a devotee did during his life. Критагия означает быть благодарным даже за небольшое, незначительное служение, которое делает преданный в своей жизни для него. And therefore Krishna is taking care about his devotees. И поэтому Кришна заботится о своих преданных. And there is a nice story when once Ramanuja Acharya, И есть очень интересная история о Сварануджа Ачарье. Ramanuja Acharya had a disciple by the name Kuresh. У него был ученик по имени Куреш, And Kuresh, he was so advanced that he was talking directly to the deities. и Куреш был настолько продвинутым, что он напрямую с божествами разговаривал. Even Ramanuja Acharya could not talk directly to the deities. И даже Рамануджа Ачарья не мог напрямую разговаривать с божествами. Therefore, often Ramanuja was giving some task to his disciple to ask some questions to the deities of Ranganath in South India. И поэтому Рамануджа давал задание спрашивать божеств о какие-то вопросы им задавать, о том, как должны быть вести дела в... And once Ramanuja told Kuresh, go to Ranganath and ask him the following question. И однажды Рамануджа сказал Курешу: Куреш, иди к Раганату и спроси его о следующем. If your devotee is not able to think about you at the time of death, what will happen? Если твой преданный не способен думать о тебе в момент своей смерти, что будет с таким преданным? Kuresh went to the deity of Ranganath at the temple and put that question. И Куреш пошел в храм к Раганатху и задал этот вопрос. And Ranganath replied, И Раганат ответил: if my devotee is not able to think about me at the time of death, если мой преданный не способен думать обо мне в момент своей смерти,
then I'll think about him at the time of his death. Тогда я буду думать о нем в момент его смерти. In other words, I'll take care about his spiritual life. Другими словами, я позабочусь о его духовной жизни. So that's my understanding about those things that you asked, Mataji Elena. То есть это мое понимание о тех вещах, о которых вы спросили, Матаджи Елена. Может быть, вы хотите еще что-то уточнить? Не стесняйтесь. Нет, спасибо. Все хорошо. Благодарю. Спасибо. Окей. Нила Мадова. Hare Krishna, por explicațiunile mele respectoase, toate gloria lui Srila Prabhupada. Gurudev, am două întrebări la dumneavoastră. Prima este, Maya se află în jurisdicția lui Krishna. Undeva am citit că ea se teme de Krishna. Și pe urmă spun a doua. Asta e o întrebare sau e doar o completare? Nu, asta e o întrebare. În a cui jurisdicție se află Maya? Okay. The question is under which jurisdiction Maya acts in this world? Вопрос, в какой юрисдикции Майя действует в этом мире. There is a story, a very nice story. Есть очень хорошая история. There was a king, Был король, and he had a son. и у него был сын. And that son was very, very naughty. И этот сын был очень-очень капризным. He was a teenager prince. Он был принцем, главным принцем. Teenager. Подростком, принцем-подростком. You know, teenagers usually, they are very difficult. Вы знаете, подросткам с ними очень сложно. And once he frustrated his father so much. И однажды он расстроил своего отца так сильно, that his father put him in a chamber nearby, what is it called in English? Nearby that hall where the king have his own throne. И он закрыл его в комнате, которая такая маленькая. Вы знаете, где у королей рядом с троном есть такое... Рядом с тронным залом. Рядом с королевским тронным залом. And that boy, he made a hole in the wall in order to watch and to look at his father. И этот мальчик сделал дыру для того, чтобы увидеть, что происходит в тронном зале. And the king had a minister. И у короля был министр. And the minister fulfilled that order by the king to put this teenager prince in that chamber. Который исполнил приказ короля для того, чтобы посадить этого принца-подростка в эту комнатку. And the minister did it with his own hands. He took the boy, he put it in that chamber. He said, now you'll remain here because you are naughty and you are not listening to the king. И он взял его своими собственными руками, посадил его в эту комнатушку и сказал: ты будешь сидеть здесь, потому что ты непослушный, и ты мешаешь королю. And actually this minister made the hole in the wall, yes. И на самом деле этот министр проделал дыру в стене, да. Because the boy was crying and saying, I want to see my father, I want to see my father. Потому что мальчик плакал и говорил: я хочу видеть своего отца, я хочу видеть своего отца. Okay, you want to see your father? Here is a hole, you can look at your father, no problem. Хорошо, ты хочешь видеть своего отца, вот тебе дырка в стене, можешь видеть своего отца. And after some weeks or some months, who knows? И после нескольких месяцев или недель, кто знает, He came again to the boy and said, so, are you going to behave properly now? и он подошел к этому мальчику и спросил: ну, теперь ты будешь себя хорошо вести? No, I want to do my things. Нет, я хочу заниматься своими вещами, делами. For a few more months. И через несколько месяцев снова.
Mhm. And then the minister decided to come and to talk with the boy. И тогда министр решил прийти и поговорить с мальчиком. Look, you're sitting here, you're wasting your time, you're naughty, and you're loving your father, but you're looking through this hole. Смотри, ты любишь своего отца, но ты очень непослушный, поэтому ты сидишь, смотришь через эту дырку в стене. Don't you change your behavior, and then you can go and you can spend time directly with your father. Почему бы тебе не исправить свое поведение, и ты можешь спокойно идти, разговаривать, видеть своего отца? Because you're so eager, you want to see, and you're looking day by day, you're looking through this hole. Потому что ты день за днем смотришь в эту дыру в стене. Mhm. And then the boy accepted, yes, I will change my behavior. I feel repentance. I want to spend time in my father's personal association. И тогда мальчик сказал, да, я исправлю свое поведение, я хочу живого общения со своим отцом. And the boy was released. И тогда мальчика освободили. Now the question is, А другой вопрос, under whose jurisdiction this minister was working? под чьей юрисдикцией, под чьим руководством работал этот министр? Under the jurisdiction of the king. Юрисдикцией короля. His task was to correct the behavior of that naughty son. Его заданием было усмирить дурной характер этого подростка. And he accomplished it. И он выполнил свое задание. But that's exactly what Maya does. И это именно то, чем занимается Майя. She separates because we are very naughty in the spiritual world. Она нас отделяет, потому что мы очень непослушны в этом мире. But at the same time, she is giving us a possibility to advance spiritually. At the Вы пропали. same time, she is giving us the possibility to advance spiritually. Но в то же время она дает нам возможность духовно развиваться. Mhm. And when our eagerness becomes intolerable, eagerness to see the Lord, then she is releasing us. She's giving us liberation. И когда наше стремление воссоединиться с Господом становится непреложным, невыносимым, она нас освобождает. Yes, therefore, Vedas are saying that Maya is conditioning us. И поэтому веды говорят, что Майя нас обуславливает. And the same Maya is liberating us. Также Майя нас освобождает. Because she is the best servant of the Lord. Потому что она лучший слуга Господа. And she is working under the guidance, jurisdiction of the Lord. И она работает под руководством Господа. And she knows how to push us into direction of the Lord. И она знает, как подтолкнуть нас в направлении к Господу. So this is my answer, Nilamada. Это mой ответ. Mulțumesc. Куда? Se poate a doua întrebare? Да, N-ați obosit? Ну, eu sunt ok. Будучи Пурнам, должно обладать как ограниченным, так и неограниченным аспектом. Как понять это утверждение? Разве Бхагаван не является абсолютной личностью? I didn't get the question actually. If Bhagavan is a complex personality, why it's I didn't understand the condition. Матаджи Ниламада, можете повторить вопрос? Как понять это утверждение? Cum de înțeles această afirmație? Какое утверждение? Какое именно утверждение? Разве Потому что Бхагаван не является абсолютной личностью, абсолютной истиной? он Говорю, является... Бхагавану есть о... Ну, пойди парти традучи. Можете на русском прочитать весь вопрос? Разве Бхагаван не является абсолютной истиной? Ну, является. Но являясь Пурнам, он обладает как ограниченным, так и неограниченным аспектом, да? Да. Как понять это утверждение? Угу. И второй, разве Бхагаван не является абсолютной истиной?
Okay, Bhagavan, isn't he the absolute truth? Because he has limited aspects and unlimited aspects. Okay, first of all, let's understand what means the term absolute. Давайте сначала разберемся с термином абсолютный. Absolute, according to the definition, Абсолютный в соответствии с определением means that all the contradictory qualities are included into it. это означает, что противоречащие аспекты включены в это понятие. Man, woman, Мужчина, женщина, big, small, маленький, большой, spirit, matter, дух, материя, Мгм. Liquid, solid, Жидкое, твердое, static, dynamic, статичное, динамичное, unlimitedly big, unlimitedly small, неограниченно большое, неограниченно маленькое. and so on and so on. All the contradictory qualities are included into Bhagavan, personal, impersonal. И так далее, и так далее. Все противоречащие качества включены в это понятие, личные и безличностные. So when the Vedas are saying that he is both limited and unlimited, И когда в Ведах говорится, что он является одновременно ограниченным и неограниченным, there are different understanding what was limited. есть разные понимания, что означает ограниченным. Some sense matter is limited. Некоторые говорят, что материально ограниченное, Spirit is unlimited. а духовное неограниченное. So therefore, he's including both of these qualities in itself. Therefore, he's absolute. И так он, включающий в себя оба эти понятия, является одновременно и ограниченным, и неограниченным. Поэтому он абсолютен. Мгм. Что-то еще относительно этого? Матушка Ламадова? Мы не слышим вас, Матушка Ламадова. Да, включите microfon. Da, vă mulțumesc frumos, am înțeles. Ok, mulțumesc și eu. Da. Bun. Махашакти. Пожалуйста, мои поклоны. Спасибо, что дали возможность задать вопрос. У меня их два, если вы позволите, я два задам. Если нет, то один. Первый вопрос. В одной из гайатри мантр говорится, что мы должны понять духовного учителя. И говорится, что он всегда счастлив в сознании Кришны. В каком контексте нужно понять духовного учителя? Что имеется в виду? Что давайте постараемся понять его. That mantra says that we have to understand our spiritual master who is eternally happy in Krishna. And what does it mean to understand the spiritual master? To understand the spiritual master means, first of all, to understand his mood. Понять духовного учителя в первую очередь означает понять его настроение. He has his human mood and he has his devotional mood. У него есть человеческое настроение и настроение преданного. Both are important. Оба важны. Of course, the spiritual mood is most important. Но, конечно, духовное настроение более важно. But the spiritual master has his own human aspect, human mood. Но духовный учитель также имеет личностное настроение, человеческий настрой. He is a human being, he has a character. Он человеческое существо, и у него есть свой характер. And he has his own behavioral patterns. И у него есть свои привычки человеческие. And you should understand them. Вы должны их понять. And you should not be shocked if you see that, for example, your spiritual master sometimes is angry at you.
И вы должны понимать их, и вы не должны привязываться, если вы видите к тому, что духовный учитель расстроен из-за вас, разозлен вами, расстроен. He may be more dynamic, he may be more passive as a human being. Он может быть более динамичным или более спокойным, как человеческое существо. He can sing some very, very fast kirtans or very, very soft kirtans. Он может петь очень быстрые киртаны или очень мягкие киртаны. Can eat a certain type of foods that you don't like. Есть определенные типы еды, которые вам не нравятся. And so on. This is a human aspect. Все это человеческие аспекты. And of course, he has his spiritual mode. И также у него есть духовное настроение. It's a certain rasa that he's cultivating in his devotional life. Это определенная раса, которую он культивирует в своей преданной жизни. It's a certain type of ananda that he's cultivating. Это определенный тип ананды, который он культивирует. Therefore, we are addressing to him as Krishnanandaya Dimahi. И поэтому я иногда описываю его как Кришна Анандая. Yes, Krishnanandaya means that he's feeling a certain ananda in service of Krishna. И Кришна Анандая означает, что он чувствует определенную ананду в служении Кришны. And also he's giving a certain ananda to Krishna by his service. И также он предоставляет определенную ананду Кришны, исполняя свое служение. And some spiritual masters are giving ananda to Krishna by preaching the importance of Varnashrama Dharma. И некоторые преданные предоставляют ананду Кришны, проповедуя Varnashrama Dharma. Other devotees other spiritual masters are stressing the importance of taking care about cows. А другие преданные проявляют это, заботясь о коровах. Other spiritual masters are stressing the importance of distributing Srila Prabhupada's books. А другие духовные учителя настаивают на необходимости распространения книг Шрилы Прабхупады. Other spiritual masters are stressing the point and are giving pleasure to Krishna by serving the deities. Другие духовные учителя ставят акцент на служении божествам. So our different spiritual masters, they have different modes, different service that they're doing. Различные духовные учителя, у них есть различные настроения, и они выполняют различные преданные служения. Avichandra Swami, for example, he's always talking about Chaitanya Bhagavata, about Leelas of Lord Chaitanya from Chaitanya Bhagavata. Avichandra Swami, например, он всегда рассказывает лилы Господа Чайтанья из Чайтанья Бхагаваты. Jayapataka Maharaj, always he's preaching Chaitanya Lila. Jayapataka Maharaj всегда проповедует Chaitanya Lila. Srila Shivaram Maharaj is speaking about Raganuga Bhakti in the mood of Vrindavana, in the mood of gopis. Srila Shivaram Maharaj, например, всегда говорит о важности культивирования служения Ради Кришны во Вриндаване в настроении гопи. Tripurari Maharaj is speaking about Sakya Rasa, and so on and so on. So our spiritual masters, starting from elementary, simple things to very, very deep things like rasas, they have different moods. Итак, различные духовные учителя рассказывают о различных расах, различные духовные умонастроения. Начиная с самых простых вещей, у них разные подходы, и кончая с самых сложных вещей, что касается расы, у них есть разные настроения. And a disciple is supposed to understand that mood of his spiritual master. И предполагается, что ученик чувствует различные умонастроения своего духовного учителя. And that mood will be completely revealed to a disciple to the degree that that disciple is able to satisfy his spiritual master. И это будет раскрыто перед учеником в той степени, в которой он слушает своего духовного учителя. Удовлетворил своего духовного учителя. For example, there was a disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati by the name Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. Например,
у Бхактисиданты Сарасвати был ученик по имени Бхакти Pragyan Keshav Maharaj. And Keshav Maharaj was amongst those 10-12 people to whom Bhaktisiddhanta revealed their spiritual Siddha Swarupa. И Бхакти Прагьян Кешав Махарадж был среди тех 10-12 учеников Бхактисиданты Сарасвати, которым Бхактисиданта открыл их Siddha Swarupa. And he revealed not only their Siddha Swarupa, but also his own Siddha Swarupa. И Бхактисиданта открыл не только их Siddha Swarupa, но еще и свою собственную Siddha Swarupa. And why? Because he was amongst very confidential disciples. И почему? Потому что он был одним из очень близких учеников. And therefore, when he built the altar in his temple, when Bhakti Pragyan Keshav Maharaj built the altar in the temple, where, by the way, Srila Prabhupada accepted sannyas in Mathura. И поэтому, когда он открыл алтарь в этом храме, кстати, Шрила Прабхупада принял маньяса. Поэтому, когда Бхакти Прагьян Кешав Махарадж построил алтарь в своем храме в Матхуре, в Бхактивиданта Самити, это был тот храм, где Шрила Прабхупада получил саньясу. He built a very special design of the altar, which had, the marble had 3 colors. У него был очень особый дизайн алтаря. Мрамор имел 3 цвета. У него было 3 цвета. There was the color of Mahaprabhu, Был цвет Махапрабху, the color of the spiritual body of Bhaktisiddhanta Saraswati, цвет духовного тела Бхактисиданта Сарасвати and the color of the spiritual body of Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. и цвет духовного тела Bhakti Pragyan Keshava Maharaj. And when disciples asked Keshav Maharaj, how do you know all those things? И когда ученики спросили его, откуда он знает все эти вещи, все эти цвета, Keshav Maharaj then said that it was revealed to me by my spiritual master. он сказал им, что это было открыто мне с моим духовным учителем. Now, a very interesting detail. Итак, и сейчас очень интересная деталь. All of his life, Keshav Maharaj was blamed by other disciples of Bhaktisiddhanta that he's just a businessman. Кешвара обвиняли преданные всю его жизнь, что он является только бизнесменом. Because even he was a sannyasi, Потому что даже если он был саньяси, he made a lot of management in the mission of Bhaktisiddhanta Saraswati. он очень много менеджмента делал в бизнесе Бхактисиданта Сарасвати. Он занимался очень большим количеством менеджмента в миссии Bhaktisiddhanta Saraswati. And Bhaktisiddhanta Saraswati had 64 temples around India. И Бхактисиданта Сарасвати имел 64 храма в Индии. Practically most of them were organized by Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. И практически все они были организованы Pragyan Keshav Maharaj. And sometimes he was criticized that he's reading less. И иногда его критиковали, что он меньше читает. But he knew all the Vedanta Sutra, all the purpose, he knew by heart, just by listening to his guru. Но он знал все Веданта Сутры наизусть, просто слушая своего гуру. And once the other disciples of Bhaktisiddhanta even make an exam for him. И даже другие ученики Бхактисиданты сделали для него экзамен. Can you explain us this and this sutra from Vedanta? Можешь ли ты нам объяснить эту и эту сутру из Веданты? Because you never read, but you're a sannyasi and you have to be scholarly. Потому что ты никогда не читаешь, но ты саньяси, ты должен быть начитанным. And Keshav Maharaj said, ask me anything, any sutra, I can explain it. И тогда Кешвар сказал, можете спросить меня все, что угодно, любую сутру. And they asked, and they got very, very deep answers from him. И они спросили, они получили очень-очень глубокие ответы от него.
And later, after Bhaktisiddhanta Saraswati passed from this world, И позже, когда Бхактисиддханта Сарасвати оставил этот мир, many disciples of Bhaktisiddhanta were sending their disciples to Bhakti Pragyan Keshava Maharaj that he will teach them the sense of Vedanta Sutra. Многие ученики Бхактисиддханты Сарасвати после ухода Бхактисиддханты из этого мира посылали своих учеников к Кешава Махараджа, чтобы Кешава Махарадж обучал их смыслу Веданты. So this is the result of Guru Seva. итак, это результат Гуру Севы, Very profound and very deep loyalty to your spiritual master. очень глубокой, очень сильной признательности к своему гуру. And as a result, a very deep trust from the part of the spiritual master to his disciple. И в результате, как результат, очень сильное доверие гуру к своему ученику. And Vьясадеву Parabhaktirya Tadiveta Thakurau Tasyati Kathita Hyarta Prakashante Mahatmana. One who have unflinching faith into the Supreme Lord and the same faith in the spiritual master, and he is serving both of them in this state of mind, the whole purpose of Vedic knowledge is revealed in the heart of such a disciple. Когда у ученика есть одинаковая вера в Верховного Господа и в Духовного Учителя, у него одинаковая вера на таком же уровне, вера в Гуру и в Кришну. И когда ученик служит в этом настроении, тогда весь смысл священных писаний раскрывается в сердце такого ученика. So this is the result of Krishnananda. This is the result of understanding the mood in which your spiritual master is serving his spiritual master. И это является Кришнананда, это понимание состояния, в котором твой духовный учитель служит своему духовному учителю. So this is the meaning of Krishnanandaya Dhimahi that we are chanting in our Gayatri mantras. И это смысл, Krishnanandaya Dhimahi. который мы поем в своих гаятри мантрах. By the way, Keshava Maharaj was the person who revealed from Bhaktisiddhanta Saraswati this Guru Gayatri mantra, because Bhaktisiddhanta before him never gave Guru Gayatri mantra to anybody. И, кстати, Швара Махарадж был тем, кто раскрыл эту гайатри мантра от Бхактисиддханта Сарасвати, и до этого он никогда не открывал своим другим ученикам этого. Да. Keshava Maharaj once came to Bhaktisiddhanta Saraswati and said, "Can you reveal to me the Guru Gayatri? Not only Surya Gayatri and Gopal mantra and Gaura Gayatri. I need also Guru Gayatri because I cannot follow and cannot worship Lord Chaitanya and Krishna without Guru." Он пришел к Бхактисиддханте Сарасвати и сказал: "Я очень благодарен, что вы мне дали Сурья Гayatri, вы мне дали Гопал мантру, Кама Гayatri, и вы мне дали Гаура Гayatri. Но я не могу поклоняться этим личностям в обход Гуру." And then Bhaktisiddhanta was very, very pleased. And he said, "Yes, you understand properly. This is the Guru Gayatri." And he revealed the Guru Gayatri mantra also because of the eagerness of his disciple. И Бхактисиддханта был очень счастлив увидеть это страстное желание его ученика учиться. И поэтому он раскрыл эту Гуру Гayatri, которую мы сейчас все читаем. Anyway, we get a lot of gifts from the spiritual master, but we have no idea what we are receiving. We are just like kids who are playing with the rings of their mother on the floor without understanding the value of those rings. В случае мы получаем очень много ценных даров от нашего духовного учителя, но подобно детям, которые играют с золотыми кольцами своей матери на полу, мы не понимаем их ценность, не осознаем их ценности. When I was young, I was doing that. Когда я был маленьким, я это делал. And my mother was usually shocked. "Oh, that's my rings. Put it back. Give me back." И моя мама была в шоке. Обычно она говорила: это мои кольца, отдай их обратно. But I was playing football with them on the floor. А я ими в футбол играл на полу. So in the same way, we received so many gifts from our spiritual master, different Gayatris, different mantras,
different truths from the Vedas, but we are kind of like young children who doesn't have any clue about how those things are so precious and how they were revealed. И мы получаем столько мантр, столько даров, столько ценной информации от своих духовных учителей, но как подобно уму детей, мы не способны понять их ценность, насколько они важны и что мы можем ими добиться. Therefore, we permit ourselves to be inattentive during the lectures. We permit ourselves to be careless in the association of the spiritual master. И поэтому мы можем позволить себе быть невнимательными во время лекции, мы можем позволить себе слушать невнимательно своего духовного учителя. But all those truths in the previous ages, you have to earn them. You have to work very hard to get them. Но в предыдущие столетия вы должны были бы очень сильно работать и трудиться для того, чтобы получить эти сокровенные знания. So the hope is that devotees will grow up, will become mature, and they will start to understand all these valuable gifts that we are receiving from Shri Guru Parampara. И надежда на то, что ученики будут духовно расти, и со временем они осознают ценность того, что мы получаем от Гуру Парампары. Okay, Mahashakti, I think I answered your question, but it's a little bit already late. Хорошо, я думаю, что я ответила на твой вопрос, но сейчас уже немного поздно. Therefore, we will stop here. I'll show you the deities. Мы остановимся на этом, я покажу вам божеств. And then I'll say a few more words and we'll close today's program. Я скажу еще несколько слов, и мы закончим сегодняшнюю программу.